ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே, நான் உங்கள் ஜோன்ஸ் எஃப்சி கைஸ். வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பழைய மெம்பரும் லைக்கப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஓகே ஓ கைஸ், லைட்டாக மூச்சு வாங்குது கைஸ். ஒரு தண்ணியே அங்கே இருக்கு பிளான் பண்ணி சரக்க போட்டுட்டு பேசுவோம். டேய் என்னடா பண்ண? அது பட்டன் அழுத்தி தானே ஆகுனேன். பிசி ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம் வெல்கம். நான் லைட்டாக சரக்க போட்டேன், வாங்க கிருகிருன்னு இருக்கு. அப்படியே இப்போ கேமை போடும். நம்ம தான் இங்கே ஆளு. ஆமாங்க நம்ம தான். போட்டா அடிச்சா அடி, இடிச்சா இடி, வெடிச்சா வெடிக்க எக்ஸாம்பிளே நம்ம தான். அம்மா சொல்லுவான். அப்ப தலைவருக்கு மெசேஜ் பண்ணேன், உள்டல் போட்டாரு. பார்க்கல ஏற்றி வேஸ்ட்டு. நன்றி பிரஸ்தமிழன் ப்ரோ தான், நன்றி. பீட்டர் ப்ரோ, ஜூ வாங்க, ஜூ வெல்கம் ப்ரோ. இருக்க என்ன சரக்கு? இந்த சரக்கு பேர் தெரில, இதுதான் கொடுத்தாங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பீட்டர் ப்ரோ, சரக்கு வித் முறுக்கு ப்ரோ. சரக்கு வித் முறுக்கா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ, ஆமா ப்ரோ, போடுவோம். டிஸ்கார்டு இதெல்லாம் போட்டாச்சு, வேற எதுவும் போட்டுமா? சரி, போட தேவையில்ல. லெட்ஸ் எம்கே ப்ரோ மேட்ச் போடுவோமா? மணி ப்ரோ, ஐயா அவர் பேர் தெரியுமா? மணி, எனக்கு தெரியும். ஏன்னா யாரா வேணா இருங்க, ஆனா ஜோன்ஸ் எஃப்சிட்ட தள்ளியே இருங்க கண்ணே. போடுவோம். ஆஹா, பேசாம இது போட்டுக்கலாமே ப்ரோ. பாய்ஸ் எல்லாம் வந்தா இது போட்டுருந்துக்கலாம் மொபைல். சரி, இவர் பெஸ்ட் தமிழ் வரேனார் ப்ரோ. ஃபார் கிரை போட்டு தான் பார்ப்போம். சரி பாய். ஏய், பார்க்குறோம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன முட்டை லைக்? பிசி ப்ரோ நெஞ்சில் குத்திட்டீங்க, லைக்கே வரல, முரட்டு குத்தா இருக்கே. பீட்டர் ப்ரோ நீங்களுமா? அவர் தான் அப்படின்னா பீட்டர் ப்ரோவுமா? முடியல. நீ வாயா நான் வாயா, கடைசியில் போய் யாராச்சும் ஒருத்தர் போட்டு மேட்சா போடுங்க. சாரி பாய், சாரி பாய், தெரியாம சந்தேகப்பட்டேன். ரகுல் கொடுத்துருக்கானுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன இலவிடாதுன்ற மாதிரி. தோத்தா கூட பரவாயில்லை, உலகம் ஒன்ன மறக்காதே, வேடிக்கை மட்டும் பார்த்தா வெத்த கூட மதிக்காது, வெற்றியேதும் பார்த்தா மண்டபம். ஆமா ஆமா, சும்மா அப்படியே காயம் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளவுதான். இல்ல ப்ரோ, இதுல டிஸ்கார்ட்ல தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கேன். நம்ம போயிருவோம், நம்ம போயிடலாம். ஓ அப்படியா? சரி சரி சரி. ஏ உட்காதி, நீ என்னடா ஒரு 150 பாயிண்ட் நீங்க முடிச்சு விட்டு போயிருவாங்க எப்படியாச்சும். மொபைல் லைவே போட்டுக்கலாம் கைஸ், ஆனால் மொபைலில் யாரும் வரமாட்டாங்க.
ப்ரோ ஃப்ரீ விங்கர் நல்லா ப்ளே பண்ணுறானா? ஃப்ரீ விங்கரா ப்ரோ? அவன் இன்னும் செக் பண்ணல ப்ரோ, என்ன எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. சும்மா தம்ப்நெயிலுக்காக வச்சேன். உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறேன் கைஸ். ரிவ்யூ I'll let you know that review. ஐயோ 7000 பிட் சிபி வச்சுட்டு அவங்க தாலியா இருக்கிறதுக்குனே வராங்க. என்ன பண்ண பாய்? யாரா இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச மண்டபாய் தான் கைஸ் ஆல்டே இங்கே. நீ கொடூர புஷ் கைஸ். பாய் ஒரு மேட்ச்ல யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் ஆளு பாய். பெஸ்ட் ஆஃப் சரிலாம் வணக்கம்யா. என்ன பேரு? கனி. எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது. வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ. கனி ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம் பாய். என்ன வரல பசங்களா? வந்துருவாங்க. Messi making himself the star of this show. Hard to believe, really, that he's already made it up to 300 appearances. Well, Peter, I can't attest to this personally, not having made it to that many appearances myself, but you only need to look around to see not just how much it means to him, but everyone that's here and beyond. This is a huge moment. And that interception was most necessary. That was well played. Well stopped. And he's on his way. Puskás. Lobbed in behind. Oh. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Looking for the run. Bisra. But can he get there? Paris Saint-Germain claiming a corner and the referee concurs. அபிப்பிராயம் தான் இங்கே ஆள். ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக. கௌதம் ப்ரோ வாங்க. ஜெஸ்ஸி ப்ரோ வாங்க. கனி அங்கேயே நீங்கள் பார்க்கணும். சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாரு. Caceres getting this one clear. And he's picked it up out wide. Messi gets a foot in here. Not the most accurate pass. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now, who's going to be first to this? ஐயா என்னையா விஜய் வைஃப் ப்ரிஃபே அப்படி ப்ரோ? அது யாரும் எனக்கு தெரியவே இல்லை ப்ரோ. அந்த அரசியலை பற்றி தான் அந்த அளவுக்கு நான் பார்க்கவும் மாட்டேன், பேசவும் மாட்டேன். அந்த அளவுக்கு உண்மையாகவே எனக்கு நாலேஜ் கிடையாது ப்ரோ. அது தெரிஞ்சாலும் என்ன பேசலாம். என்ன நடக்குது? நான் 1500 பேர் இருக்காங்க. Thuram demonstrating his defensive quality there, and it's Messi. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Messi, can he get on the end of this? And this is Neymar. Oh, that's fabulous. Blitz. For a shot! Neither side yet able to force a breakthrough here. Robertson. வாங்க ப்ரோ. Puskás. Vieira defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. செம பாஸ். Good read, needed to be. Can he finish? Pedri. And that's been intercepted. That was well played. Well stopped. Has a look and plays it forward.
Pedri. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Iniesta was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Well seen, saw that coming. Pushkas. Challenge just a bit on the first. எல்லாத்துக்கும் இருக்காங்க ஃபவுல். Whistle's gone, that's a foul. And he is going into that little black book. விஜய் பி லைக் என்னையா வீட்லயே அடிக்கிறாங்க. அதுதான் எனக்கு தெரியல ப்ரோ. That is ended up in no man's land. அப்படியா? Neymar, Rummenigge, and he's managed to get free. அழுத்த மாட்றானுங்க ப்ரோ. Oh, that's a foul. அழுத்த மாட்றானுங்க. Dangerous area. அழுத்த மாட்றானுங்க. அழுத்தனா பரவாயில்ல. ஓட மாட்டான் ரூமணி. வேற ஆள். Neymar taking charge of the dead ball. And it's hit the woodwork and out. Goal! Paris Saint-Germain. First blood draw. லைட்டா மைன்யூட் மிஸ் கைஸ். இல்லனா பால் டைரக்ட்டா பாக்கெட் ஆயிரும். Right time and a fine. அப்ப முகமது ப்ரோ வாங்க. Some players have that natural ability to be What in a the shot right from place Konami. at the right time. We've just seen the perfect example. A 1-0 lead established. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. Gullit looking to run onto it. Cleared away. Messi. Pushkas powering forward here. That's beautifully weighted. Might be dangerous. Chance! What the fuck? Well, the finish certainly didn't match the build-up. The timing of the pass and run was அவேஸ் ப்ரோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் கனி. man என்ன ரெண்டு டிஃபென்ஸ் போடுற ப்ரோ ரெண்டு டிஃபென்ஸ் பட் எப்படி ப்ரோ புஷிங்ஸ் Spotted. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. A heavy challenge. ப்ரோ And that has put paid to that. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And they can counter here. He's had a fair tumble under that challenge. Produces a cross. டார்லிங் எடுத்துடா. Wonderful alertness. Pedri. And he's had it nicked away. Vieira. ப்ரோ 10000 பேர் இருக்கான் ப்ரோ. And he's blown his whistle. டிஷன் சூப்பர் ப்ரோ முகமது ப்ரோ நைஸ். Well, there were plenty of talking வேணா points in டக்குன்ட்டு that first half, but ட்ரீட் வச்சு கொடுங்க. it's still anybody's game here. வீட்டை வச்சு விடுங்க டக்குன்னு. Yeah, I like the fact that there was a genuine 500 ரூபாய் சூப்பர் சேட்டை போட்டீங்கன்னா as well as intent. Um, But I can't ப்ரோ டிவிஷன் ஒன்று போயிட்டேன் அப்படின்ட்டு மெசேஜில் பண்ணாமல் டேரெக்டாக சூப்பர் சேட்டில் ப்ரோ டிவிஷன் போயிட்டேன். Paris Saint-Germain happy to have the lead in a tight old game. Half time 1-0. கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணியிருந்தேங்க கைஸ். லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். எனக்கு அபு ப்ரோ டீமுக்கு மேட்ச் போல இருக்கே. Attention, changement. And the action is தயவால well இன்னைக்கு. underway. A solitary goal. He's gone for goal. சூப்பர் சேட் தவி ப்ரோ நான் டிவிஷன் Awkward questions. ப்ரோ கொடூரம். I guess he tried one of his specials. இது என்னடா கொடூரமா டிஃபென்ஸ் இருக்கு. டிவிஷன் போயிட்டா எப்படி நம்ம சூப்பர் சேட்டா. நைஸ். Still no way through. The defending here is resolute. And it's Robertson. Neymar looking to be a menace in the final third. Good tries a shot. எந்தமே பண்ண முடியல. Scored. 5 டிஃபென்ஸ் வச்சு ரஷ் பண்ணிட்டே இருக்கானுங்க ப்ரோ. Are right back. அபுபாய் ஒரு ஃபார்மேஷன் சொல்லுங்க அபுபாய் கடுப்பா And இருக்கு. that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class.
Yeah, great. Shoots! Oh, that was wicked. A truly wicked effort. Oh, looked like he tried to give it some extra whip. How bro? How is that possible bro? என்ன bro எதுமே பண்ண முடியல. அபு ப்ரோ இல்ல. அபு ப்ரோ இதுல இருக்காரு bro. டிஸ்கார்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்காரு. Messi. Iniesta. Oh, that's a key interception. Rafinha. And it's Neymar. Paris Saint-Germain really just need to be careful for the next 10 minutes or so, deal with the pressure and come again. Dang. Robertson. Rafinha. Oh, good take in a good area. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. என்னத்த bro எவன் வந்தாலும் பிடிச்சறான் bro. It looked destined for a goal. கடுப்பா இருக்கு. ஓகான் வந்தா ஓகான் பிடிச்சறான். For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Messi. In by Messi. Cannavaro attempts a clearance. Just eases him off the ball. Bro. Maldini spots it and intercepts. Days. Kudi. Now, can they get him away? And a chance! Bro, பள்ளிக்கு வைக்கிறான் bro இங்க. எப்படி bro அது? I think he's done அஞ்சு great டிஃபென்ஸ் there, bro both ஆயிரத்தி defending சொல்றேன். and dealing with it. சிவம் bro வந்துரும். சிவம் bro இன்னைக்கு எங்கேயோ போறான்னு நினைக்கிறேன். bro என்ன இது பண்ணுங்க அபு bro. guys formation. என்ன ஃபார்மேஷன் இது? Both sides then taking this chance. பாய் எங்க போனீங்க இவ்வளவு நேரமா? பாய் இது வெள்ள பெண்ண Played it short. டேக்கர் பாய். And here's Rafinha. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. பாய் என்ன நைட் மேட்சா? And now a sudden chance to counter. If they want to counter, they could do with டேய் ப்ளீஸ் ரா. Ball has bounced loose now. Here's takes a shot. ப்ரோ கேண்டனா அடிச்சா பொறி பறக்கும் ப்ரோ. Good confidence there. Well, I'm glad he took the opportunity to run with the ball when the chance came about. That's the kind of positive thinking they need right ப்ரோ Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. now. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Now it's Rafinha. Young chance for a shot. Paris Saint-Germain do have options available. டேய் அதனாவது பண்ணுங்கடா ப்ளீஸ் ரா. என்னடா இல்ல? Over to the left. And Boyan! And a terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? கொடுப்பான் bro. Very well played. Corner number 2 then. ப்ரோ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் இல்ல ப்ரோ. நீங்க வேற ஸ்டேகர் பாய். ஸ்டேகர் பாய் சாப்பிட்டீங்களா? கைஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? And here's Rafinha. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. ஓடுறா மெஸ்ஸி. Intercepted. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Shot a goal! Oh, it's come off the upright. Back when it goes. எப்படி ப்ரோ ஒரு 5 டிஃபென்ஸ் ப்ரோ Shapes to shoot. 5 டிஃபென்ஸ் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. ஆனா ஃபார்வர்ட் அழுத்துறான். Tenacity. என்ன கொடு ரோமி ஃபிளாங்லாம் வச்சு என்ன வச்சு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். எப்படி இளவனே தெரிய மாட்டேன் ப்ரோ. கஷ்டப்பட்டு விளையாடுறோம் ஆனா நமக்கு Rafinha plays it short. Barcelona அவ்வளவுதான்டா. pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Nesta gets rid without sophistication. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Robertson made a surge from fullback, as it turned out Pass. unsuccessfully. பாஸ். Great defending, strong and taken. determined. Nicely weighted ball. They want to be quick to recover this. Back into the middle. This looks promising. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, good body. defense on the other. Big chance! ஓடு Goal! போட்டேன். Saint-Germain!
உங்க டீம்ல இப்போ They hit the front. வெரலியர் கூட சரியா ஆடுறாங்க. Smart move. ஆமா ப்ரோ, அதான் ப்ரோ தெரியல என்னன்னு. Irresistible, classy finish. பாய் Just ஒன்றும் when they புரியல thought பாய். they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. ஏகர் டேவிஸ் அப்படியே Counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. நான் சொல்லல லோ, இந்த சீசனு This is what we've been waiting for. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல All பாய். their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. Plays it ஓடுறா ஓடுறா டோனி ஆடம்ஸ்னா அவன் இதுவே கிடையாதுடா And this is Cruyff. There's no flag. ப்ரோ. Says the referee. டோனி ஆடம்ஸ் Rafinha டோனி அவன் ஸ்பீடும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது, ஆனா அவன் வந்து அப்படியே எடுத்துறான். into stoppage time. Time, Very bro. little left on it. Rooney can so பாருங்க easily கொடூரமா bypass இருக்கிறான். the press. ஈக்கர் டேவிஸ் வந்தாலே போடுறான். டோனி ப்ரோ என்ன ப்ரோ பில்டப் சிபி. ஆமா ப்ரோ அந்த இடத்துல ஒர்க் ஆகுறான். அவர் இந்த சரியா இருந்தா நல்லா இருக்கான் ப்ரோ சிபில. நான் அது பண்ண பார்க்காதடா தம்பி. லாஸ்ட் நேரத்துல உன்னால நினைச்சாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ஓய்வு கொடுப்போம் கைஸ் இவனுக்கு. டெஸ்ட்ராய் அப்பா போயிட்டான். And டெஸ்ட்ராயர் வந்து அடிக்க விட மாட்டானுங்க கைஸ். டெஸ்ட்ராயர் வந்து ரொம்ப கொடூரமா. it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very போயிட்டு வா good தம்பி, evening. நன்றி. இவனா போட்டுருவான், கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் கொடுப்பான் பாடி. நீங்களுக்கு ரூமனிக்கு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு கேன்டன் ஆஃப் தலைவனுக்கு பார்க்குறேன். இப்போ தலைவனுக்கு பில்டப் கொஞ்சம் சரியில்லை. பிளேயர் ப்ராக்ரஸ் ஸ்பீடு கொஞ்சம் கம்மியாக பண்ணிட்டு இதை ஒன்று அதிகப்படுத்தணும்னு நினச்சேன் கைஸ். தொண்ணூத்தொம்பது 94 89 செட் பீஸ் வந்து இன்னும் ஒரு 90 கொடுக்கலான்ட்டு பார்க்குறேன். என்ன போகிறேன் செட் பீஸ் ஃபினிஷ் 90 இப்போ கரெக்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். பாருங்களேன் இப்போ வந்து எல்லாமே நல்லா இருக்கு. பால் கண்ட்ரோலு இது 92 செட் பீஸ் 90 கரெக்டாக இருக்கு. கரெக்டாக இருக்கு. இதுதான் லோ பாஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒன்று கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். பட் இருந்தாலும் நோனி 3 வராது. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கைஸ். ஆமா ஆமா டான்சிங் ரோஸுக்கு அதை தான் ப்ரோ. என்ன அளவு பண்றான். அது ஸ்டாட்ஸ் ஒன்னொன்றுக்கும் ஒன்னொன்று மாதிரி இருக்கு ஸ்டேக்கர் பா. இப்போ ஷோ டைம் கார்டுக்கு வந்து நல்லா ஸ்டாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஜோக்கர் தைலிங்க எப்பி கார்டுக்கு வந்து 99 91 அவ்வளோதான் இருக்கு. ஆனால் ரொனால்டினோட பயங்கரமாக பண்ணுவான் தலைவன். ரொனால்டினோ கார்டு பட்டு அதோட இவன் நல்லா ஆடும். அது என்னத்த சொல்ல ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ நிதேஷ் ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம் கைஸ். எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? தேங்க்ஸ் ஃபார் 8 லைக்ஸ் கைஸ். நன்றி 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 9 லைக்குக்கு நன்றி. நைட்டு நம்ம பசங்க பார்க்குறீங்களா? அதுதான் மேட்டர். தோத்தா கூட பரவாயில்லை உலகம் ஒன்று மறக்காது. அதனால ஸ்டாட்ஸ் கம்மி பண்ணிட்டானுங்களே ப்ரோ. உள்ள இருக்க இன்கேம் பிளேயர் ப்ராக்ரஸ் கம்மி பண்ண அவசியமே கிடையாது. அதெல்லாம் இவனுங்க பண்றானுங்க ப்ரோ. அது பண்ணணும்னு தேவையில்லை ஸ்டேக்கர் பாய். அப்படிங்க இவனுங்க கொனாமி எதுக்கு இதை பண்றானுங்க அப்படின்றது தான் நமக்கு கேள்வி. ஏன் பண்றானுங்க, எதுக்கு பண்றானுங்க, அந்த தைரியமே தெரியாது. ரொம்ப போறான் தலைவன் எல்பி வந்து.
ஷோ டைம்ல ஆமா ப்ரோ, அது கேவலம் ப்ரோ. நான் அடுத்த மேட்ச் நான் காட்டுறேன் ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ. அந்த அந்த கார்டோட வெறியான ஸ்டாட்ஸ் அது சூப்பரா இருக்கும். ட்ரிபிள் கிபிள்லாம் தலையை கொண்டுருவோம் இந்த மாதிரி. பட் ஆனா அது வந்து ஷோ டைம். சரி சரி கனி ப்ரோ சாப்பிட்டாங்க, சாப்பிட்டு வந்து லைவ் பண்ணுவாங்க. நான் இருப்பேன் நைட் வரைக்கும் இருப்பேன். இல்ல சாரி, காலைல ஒரு எப்படியும் ஒரு 1 மணி வரைக்கும் இருப்பேன். நம்ம பசங்களுக்குலாம் நம்ம மேல பாசம் ப்ரோ. நானே வேணானாலும் பசங்க விட மாட்டான். அபுபா இருக்காரு. அபுபா இதுல டிஸ்கார்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்காரு ப்ரோ. இந்த வந்துருவாரு, இப்ப அடுத்த மேட்ச் வந்துருவாரு. அது நாளைக்கு ஒரு நாள் லீவ் ப்ரோ, ஜாலியா இருக்கலாம். சல்லி சல்லி சல்லி. Well, what a scene we have here. 1 மணி வர லைவ். ஆமா ஆமா இருக்கு சேகர் பாய். நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தா கூட வேற மேட்சுக்கு பாட்டு வரனா கூட வரட்டாங்க. Any minute now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. சண்டே 11க்கு மேல. ஆமா 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 சண்டே இருக்கு ப்ரோ. நாளைக்கு கோப்ல கண்டிப்பா இருக்கு கைஸ். நாளைக்கு மார்னிங் இருக்கு. மார்னிங் சேகர் பாய் மார்னிங் வரனா ஃப்ரீயா இருந்தா வாங்க. Barcelona have chosen to go 4-3-3. Jim, how do you see it? Well, one of the attacking advantages in the... Good first touch and almost as good a second. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Well, a glitch with the rangefinder there and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. எந்திரிடா. No less. தேவலாம வீரா மார்னிங் ஓகே வாங்க வாங்க கண்டிப்பா. And that's going to be a booking. மெக்காலிஸ்ட் உண்டு நடிப்பான் போல இருக்கே காட்டு நடி. பை. And that's put paid to a promising move. வருவார் ஸ்ட்ரைக்கர் தான். Messi hurtling down that. கார மெஸ்ஸி. இப்படி ஒரு சுழல் பாண்டி இருப்பான். Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh no, what has happened here? Messi could try cutting inside here. டேய் நெய்மார். And they can counter here. ஏய் சூப்பரா. He's pulled him up அவுடா. for the challenge. மொபைல்ல கோஆபரேட் ஆடுறீங்களா ப்ரோ? ஆமா ஆமா கண்டிப்பா மெசேஜ் ப்ரோ. டுமாரோ எல்லாம் ரெடி பண்ணிடலாம். ஓ ஆமால சரி. ஆமா கண்டிப்பா நாளைக்கு இருக்கும். இது சொல்றேன், நான் கேட்டுட்டு மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஈவினிங் கிளம்புறேன். ஸோ இப்போ எப்போ லைவ் சொன்னீங்க? ஓகே ஓகே ப்ரோ. ஓகே ஸ்டிக்கர் பாய். கண்டிப்பா என்ன பழைய தான் கரெக்டாக இருக்கு. Into the arms of the goalkeeper. I was expecting him to play it in until I saw his run up. அக்கா இதுக்கெல்லாம் அண்ணன் ரொனால்டோ தான் கரெக்டாக இருப்பார். Now it's Raul. Raul. Now here's the finish. வேணடா வினி ஜூனியர் வச்சு பழக்கலாம். நீங்க லிவர்பூல் வின்னா இல்ல ப்ரோ? மேட்ச் நான் பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ. மேட்ச் பார்த்தா கூட தெரியும். இப்போ மேட்ச் சிட்டி மேட்ச் நடக்குதா இல்லை முன்னாடி நடந்துச்சா? Cantona going like a man possessed. He is through here. That's a good ball. That's really well manoeuvred. Can he get it through? And it's Doué. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, well played, well sorted out. No. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Super. Looking to run onto it. இன்னட்டி புடிச்சிட்டான் ப்ரோ. Neither side yet able to force a breakthrough here. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Iniesta takes control of it and he's on the move.
டேய் ஃபவுல்ரா. This is interesting, and the டிஸ்கார்ட்ல referee ஒரு ஃப்ரீ has கிக் pointed to போட்டுருப்பேன். the spot. அண்ணா அப்படியா? A big நானா? chance now from என்ன the காலை goalkeepers. உதைக்கிறான். கிடையாதுண்ணா. Yeah, in truth, போடுங்க ப்ரோ. it was carelessness, and I ஒரு think மேட்ச் when it touched முடிஞ்சிட்டு back, Peter, முடிஞ்சு ப்ரோ நல்லா போச்சு. that அப்படியா? usually leads to something on போட்டு one விடுங்க side. பாய். போட்டு விடுங்க இல்லையா? To get them off and running. ஜாஸ்தன் பர்ஸ்தான் பேராலே ஆமென் புடிச்சிட்டான்டா. Good save from Khan. And that's a poor pen. Oh, Peter, I'm not a great reader of body language, but அதான் நான் சொன்னேன் காம ஏதோ மேஜிக் ப்ரோ. மேஜிக் இப்ப இந்த சீசன் ரொம்ப கொடூரமா கொண்டு வந்தானுங்க ப்ரோ. Messi. That's a போட்டுருக்கேன் பாய். பாக்குறேன். இந்த இருங்க லைவ்ல பாப்போம். too much wrong with his effort. He ஓட needed எல்லா to பாய்ஸும் go ஃப்ரீ கிக் கொடுத்தோம் கொடூரமா கொடுத்துறீங்க போல இருக்கு. இல்லாம ஒரு bumps him off it and wins back the ball. And it's Messi. Iniesta. And he's being shifted off it. It's a decent chance to counter-attack. And he's on a charge. என்னடா மெக்காலிஸ்ட். Alistair. It's a good-looking delivery. Expertly cut out. Really nicely done. ஓகே. Neymar. That's positional goal, the utilisation of space. McAllister. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, that's fabulous. வினி ஓடிறான் ப்ரோ. Fired deep towards the back post. Schmeichel deals with that nice and simple. Half an hour played now. எனக்கு தலைவன் கேண்டனா. Alistair. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Ambitious. தலைவா ஓடிரு தலைவா. ஓடிரு தலைவா. And he's made sure that's not getting through. 99 ரன். Well, it looked promising for a moment, but ஏண்டா ஆள் இல்லாத இடத்துல போறீங்க. போச்சு ப்ரோ. This is roll. He can get that clear. Oh, he's done very well to take that back. Doué. Incoming delivery. Nesta gets good distance on it. ப்ரோ ஓடுறா தலைவா. Take. ப்ரோ. That is a foul. எப்படி ப்ரோ? ப்ரோ ரெட் ப்ரோ சீரியஸா முந்தின கார்டு ரெட். Yellow or red. குட்டி கார்டு செக் பண்ணீங்களா ப்ரோ? இது எப்படி இல்ல ப்ரோ என்ன பார்க்கல. நான் செக் பண்றேன் ப்ரோ கிடைக்கல. From that chance. ஹாய் பிரதர் ஐ மியூசிக் நன்றி ப்ரோ. So seemingly Jaya, it was Jaya. deemed a denial of a clear goal-scoring opportunity. Well, Peter, I don't think he even Mara had time Mara. to blink. This is just a spontaneous reaction. அடிச்சா வச்சக்கோரி பண்ணு. தலைவனை போட்டானு ப்ரோ நடுவுல கால்லயே போட்டானு ப்ரோ கேண்டனாவ. ரமேஷ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் ரமேஷ் ப்ரோ. ஆமா நான் அவர் லைவ் டெய்லி ரமேஷ் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? அழகா நல்ல மனிதன். Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal So, time for changes on both sides, actually. El dorsal 8. Yeah, he may feign to shoot and just play it into the box. Oh, Smart save. He had plenty to do. பால் சூப்பரா போச்சு. Absolutely terrific reflexes, goalkeeping at its very best. போய் நினைச்சேன். McAllister. Paris Saint-Germain making some potentially decisive changes. They weren't waiting around. Oh, that's a clever look. Gets his head on it. புல்லட் ஹெட்டர் கைஸ். The keeper புல்லட் has ஹெட்டர். superbly எப்படி புல்லட் ஹெட்டரால மண்டைய தட்ட. Do an awful lot wrong. நம்ம நியூ சப்ஸ்கிரைப் ப்ரோ இ ஃபுட்பால் எப்படி ப்ளே பண்ணலாம்னு
லாங் டைம் எப்படி ஐ மீன் ஃபுட்பால் Paris எப்படி Saint-Germain have their second corner now. ஃபுட்பால் எப்படியா Defending of the desperate variety. And now they can spring out of defence. He's going to be disappointed with that. Could move up a gear here. Habrá 2 Pass minutos is de intercepted. நான் 1 நிமிட் ப்ரோ McAllister. Doué. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, super find. போடா டேய் Plenty of appeals, but the referee is not interested. And it's half time here. இந்த கார்டு முறையா இருக்கும் ப்ரோ இந்த கார்டு ப்ரோ சொல்லுங்க Time with both defenses still yet to be breached. ஓ அந்த இந்த கார்டா Each other out in the first period. Let us see what the second half brings. ஐ அம் நியூ டு ஃபுட்பால் வெதர் எப்படி ப்ளே பண்ணலாம்னு லாங் டைமா எப்படி Well, look, இல்ல ப்ரோ நான் ஒரு 2 வருஷமா விளையாடிட்டு the இருக்கேன் most notable, of course, being the missed penalty. ஆனா பெருசாலாம் விளையாட மாட்டேன் ப்ரோ மாறா பிளேயர் பண்ணுவேன் அவ்வளோ And, we'll have to wait and see on that. ஈஸி தான் ப்ரோ விளையாட கத்துக்கலாம் போக போக நீங்களே கத்துப்பீங்க என்னடா பிஎஸ்ஆ மொபைலா At the break. சேகர் பாய் டிஸ்கார்ட் எந்த டிஸ்கார்ட்ல போட்டுருக்கீங்க நம்ம டிஸ்கார்டா அடிச்சா மச்சூரி ராம் லைவ் போடலையா Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 20. ரிவெஞ்ச் இஸ் வைத்தி மொபைல் தான் ப்ரோ மொபைல் அப்ப ஈஸி தான் ப்ரோ Messi. அங்காரா ஜோன்ஸ் ப்ரோ அந்த Paris Saint-Germain have been the team that ப்ரோ have அவனுங்க இது பண்ண மாட்டானுங்க ப்ரோ had chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Yeah, conjures time and space where few can. Iniesta purring through the gears. அப்பா That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Hullet. டேய் Bicep to bicep, and he wins out. That will annoy the manager. இங்க பாருங்க ப்ரோ ப்ரோ என் கால்ல பட்ட அவன் கால்ல குத்தி இதுதான் ப்ரோ So, கொடுமையா you இருக்கும் have a chance to counter here. முடிஞ்சு ப்ரோ Oh, looks a good one. And the shot! Oh, denied! Brilliant! ப்ரோ ஃபேவரட் கார்டு டிவிஷன் ஆமாமா டிவிஷன் தான் ப்ரோ Ask for much more than that. டிவிஷன் விளையாடாம இருந்தா ஜாலியா இருக்கும் இதுதான் கஷ்டம் தான் டிவிஷன் ப்ரோ ஃபேவரட் கார்டு ஃபேவரட் கேம் டே ப்ரோ Paris Saint-Germain. கேம்ல ஃபேவரட் கார்டு எப்பொழுதுமே நமக்கு குளிக்ட்டு தான் ப்ரோ Messi is onto this. ஆமா Paris Saint-Germain different to some extent this half. Details. Neymar வந்து fan. changes to come soon. கார்டு வந்து குளிக்ட்டு தான் To see how the change now affects their overall strategy. Iniesta goes steaming forward. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He steps in, and that's the end of that. Vieira. Messi Ui. not want to lose out here, not against this opponent. Oh, lovely bit of skill. Iniesta. ஐபிஎல்ல ப்ரோ Through the middle. லிட்டரலா அவனுக்கு That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல நம்ம கால்ல Disappointing in the end there. பண்ண மாட்டானு ப்ரோ Urgency. Oh, now here's an interesting matchup, and it's Tonali. Great vision. Excellent challenge there, uncompromising. Oh, can he get onto this? Couldn't squeeze it through. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. It is still anyone's game. வாய்ப்பில்லை 0-0. வாய்ப்பில்லை And that has left him in a heap. Neymar. Neymar. Paris Saint-Germain are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. எப்படியா அடுத்து போடுறேன்
பாத்தீங்களா ப்ரோ ஒரு பால்ல முடிக்கிறான் பாரு. No, that's been intercepted. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. He's found a way through. டேய் ஓடுறா. Way through. ஓடுறா எட்றா. Ball is loose and the எட்றா. chase is on. ப்ரோ Well cleared. பிக்கவே மாட்றான் ப்ரோ பால். என்ன ஜோன்ஸ் ப்ரோ ஃபேக் ஷாட்லாம் குடுக்கு. ஆமா ரேங்க்டு ப்ரோ பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நிறைய பேர் நம்ம டிமோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க. ஆனா நம்ம டிமோட்டிவேட் பண்ணாலும் நம்ம வந்து மோட்டிவா எடுத்துக்கணும். யா நிறைய பேர் நம்ம வளர்ச்சி பிடிக்காம பேசுவாங்க. அப்பெல்லாம் நிறைய நடக்கும் கைஸ். அதனால எப்பொழுதுமே எப்பொழுதுமே டிமோட்டிவா இருந்தா நம்ம வந்து மோட்டிவா எடுத்துட்டு தான் நம்ம செயல்ல காட்டணும். டீல ப்ரோ போட்டு பொளக்குறான் மண்டபாய் சூப்பர். Once again for a throw in. And that's definitely not his best. He's got away. டீசங்க அப்பா காலா இல்ல அவன் எதுவும் புஞ்சான்னு தெரியல. கட்டையை எப்படியே அம்புட்டு பெருசா விரிக்கிறான். All but one of their substitution windows. Iniesta. Paris Saint-Germain looking to pass their way through, and it's Iniesta. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Oh, no joy this time. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. யோ ப்ரோ சேகர் ப்ரோ போட்டிங்களா? என்ன ஜோன்ஸ் ப்ரோ? Now he's off and running. He can run onto that. There's the shot. இந்த ஊதிய மட்டும் எப்படி பண்ணுவானன்னு தெரியாது. Finally, the deadlock is broken. Well, you can ப்ரோ see ரொம்ப நான் மூச்சு போறேன் ப்ரோ. ஆனா frustrating game, but now they have what they wanted and they're rightly pumped and ready to go again. Truly superb. A goal of ப்ரோ மெஸ்ஸியை வச்சனா எப்படி ப்ரோ அவன் லாங் ரேஞ்ச் டாக்கிள் மாதிரி எடுக்கறான்? Just the sort of forward pass he's been looking for. ஆமா ப்ரோ. Very telling. Barcelona are in front now, the game's only goal. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. He's tried one. போட்டு 1 hour ஆகுது. அப்படியே பை இந்த பாத்துறேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் ஆங்கர்மேன் டபுள் கார்டு வர சான்ஸ் இருக்கு. இருக்கு ப்ரோ வரும் ப்ரோ கண்டிப்பா. Corner number 2 then. நான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் The ball's come loose here. This usually is the time teams go into conservation mode. Oh no, that was never going to make it. Paris Saint-Germain seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That central route forward is just a no-go zone. And he's shot. டேய் ப்ரோ. Race for the ball. And he's gone looking for safety. And இது that's டென்ஷன் ஆவுது ப்ரோ. It is over. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Your reflections then, Jim? Paris Saint-Germain just looked like a Bro, rabbit in Rooney the oda headlights, curl Peter. When 90 put bro. under any pressure, they ran scared and kept running. So Right. it's time for me to say thanks to Jim. போட்டு 1 மணி நேரம் ஆச்சு. சாரி பாய். And to wish you all a very good evening.
ஒரு நிமிடம். டைகர் பாய் ஆமா இருங்க கைஸ், டைகர் பாய் ஃப்ரீ கிக்லாம் கொடுத்திருக்காப்ல. ஐயோ நீ தோக்கணும்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டான். அப்ப என்ன கேர்டு இருந்தாலும் சரி டென்ஷன் ஆகுற ஆகுனா ப்ரோ இந்த கேம் ப்ளே பண்ண டென்ஷன் ஆமாம் ப்ரோ. உண்மையாவே ரொம்ப கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. தட்டி விடு ப்ரோ. எனக்கும் நேற்று இப்படிதான் ஆச்சு. கொனாமி கேன்சல் பண்ணி பாய். அது கொடூரமான பாய். அது எப்படி பாய் அது அழகா உள்ள போகுது ப்ரோ. அப்படியே அழகா போச்சு ப்ரோ. கஷ்டப்பட்டு போனேன் ப்ரோ. 32 பாயிண்ட் ப்ரோ. இங்க பாருங்களேன், ஒன்னே ஒரு நிமிஷம் நான் ரூனியோட ஸ்டாட்ஸ் மட்டும் காட்டுறேன். ஒரே நிமிஷம். அந்த கான் ஒரு ஆளா ப்ரோ? அந்த கான் வந்து இப்படி விளையாடுவானா சொல்லுங்க ப்ரோ. இங்க பாருங்க, ரூனியோட கல் 87 ப்ரோ. கேம் ரீஸ்டார்ட். இல்ல பாய், இந்த காட்டுறேன். ஸ்டேக்கர் பாய் இதை போட்டுறாரு. என்னதுடா இவ்வளவு தூரத்துல இருந்தா வாய்ய பாய்? அவனை பாருங்க, மொரட்டா இருக்கே கோலு. நைஸ் 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 ஸ்டேக்கர் ப்ரோ. மொரட்டுகோல். சார் ஐபோன் வாங்கினோட்டே ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு என்ன அது என்ன ஸ்டேக்கர் பாய் செம்மையா இருக்கு. நல்லா இருக்கு ஸ்டேக்கர் பாய், சூப்பரா எடுத்துருக்கீங்க. கேம் ரீஸ்டார்ட். கரெக்ட் தான் ப்ரோ. ஜியாஸ் ரொனால்டினோ. அந்த ரொனால்டினோ எப்ப பாய் எடுத்தீங்க? அமௌண்ட்டா இல்லை சும்மா கொடுத்தானா? இல்லை எப்பிக்கா? பரவாயில்ல. நைஸ் நைஸ். பெஸ்ட் ஸ்கில் மூவா? நீங்க பிஎஸ் விளாடுறீங்க ப்ரோ? ட்ரைனிங் எடுங்க ப்ரோ. ட்ரைனிங் கொஞ்சம் லைட்டா எடுங்க ப்ரோ. வேற எதுவுமே தேவையில்ல. ஆனா நீங்களா கத்துக்கோங்க. நீங்களா வந்து கத்துக்கிட்டு ஆடுங்க. ஏன்னா அப்பதான் நல்லா இருக்கும். ஒருத்தரை பார்த்து ஆடினீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். நீங்களா ஒரு ஒரு வித்த ஒரு ஒரு ஸ்கில் பண்றப்ப இது பண்றப்ப உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். ஓகே, இந்த ஸ்கில் பண்ணா நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். ஸோ நீங்களா கத்துக்கிட்டே ஆடுங்க, இது பண்ணாதீங்க. ஏஐ டிவிஷன்னு ஃப்ரீ கிக் ரொம்ப கஷ்டமா? ஆமாம் ப்ரோ, உண்மையா ஏஐ கடுப்பா இருக்கும். ஸ்டேக்கர் பைக் ஒரு ப்ளூ ஆட்டை போட்டுருங்க. ஏய் உண்மையாவே கஷ்டம் தான் ஸ்டேக்கர், எனக்கு தெரியும். நல்லா இருக்கு. மனுஷனை கூட அடிச்சிடலாம், ஆனா ஏஐ அடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். மொபைல் தான் உங்க நேம். என் நேம் ஜோன்ஸ் தான் ப்ரோ. ஜோன்ஸ்னா ஜோன்ஸ் எஃப்சின்னு சும்மா அப்படி அடமொழி மாதிரி பின்னாடி எஃப்சியை மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டேன். மற்றபடி என்னது ஏதோ சொன்னாரே டிஸ்கார்ட். புரியல ஏயோ? என்ன எல்லாரும் போட்டு கொளுத்திக்கிறீங்க ஃப்ரீக்கு மொரட்டா? வேற மாதிரி ப்ரோ. அவன் என்ன 300 400 வச்சிருக்கான்? லீக் மேட்ச் ஃப்ரீக்கு நல்லா இருக்கு ப்ரோ.
Well, what a scene we have here. There's a real இதுக்கு expected முன்னாடி moment டிம்பல் there. இப்போ Players on the pitch ஒரு are ஃபினிஷ் raring to பண்ணியிருப்பான், go அதுவும் any போட்டிருப்பேன் minute நினைக்கிறேன். now. அப்படியே நான் கவனிக்கவில்லை ஸ்டீக்கர் ப்ரோ, டிஸ்கார்டில் அந்த மெசேஜை பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் ஆஃபீஸில் Pre-match போட்டு செஞ்சு build-up has விட்டாங்க, been fantastic. Now அதனால தான். the இல்லைனா game கூட starts. நான் கவனிச்சிருந்துருப்பேன். ஐஸ் வா, வெல்கம் வெல்கம். சாமியில் எட்ட வச்சுனாலும் வரான் ஸ்டீக்கர். ஓகே, இதை போட்டுருக்கேன் பாரு. ஓகே தான் பார்க்குறேன். மண்டபாய்க்கு வந்து ஆப்ரன் டெஸ்டடே. அப்படியா? ஆமாம், இப்போ தான் நல்லா விளையாடுறாரு. நம்ம கூட எப்படி away we go then. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very மண்டபாய் ஜெயிச்சாரா expensive system. தோத்தாரா? Yeah, it certainly looks a very front-footed approach. It is, and with the front. Pedri! And the keeper has reacted superbly there. முத்து ப்ரோ வாங்க வாங்க, வணக்கம் வணக்கம், வாங்க முத்து ப்ரோ, வெல்கம். The keeper. அது மட்டும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க எப்படின்னா, கண்டிப்பா பாய். France with their first corner, the first in the game for either side actually. And now a sudden chance to counter. Out to the left it goes. It's a good run down the left-hand side. He's found a way through. And this is Iniesta. They've got to be quick moving this forward. Well, that is one way to stop him. Neither of these two want to come off second best. Oh, now here's an interesting matchup. Alessandro Nesta looking a picture of calm out there, Jim. No doubt ready to deliver yet another defensive masterclass. Yeah, a man who week in, week out took on the very best attackers. He always embraced that, and they very rarely got the better of him. A proper virtuoso of the game. Even the most brutal tackles were delivered with flawless timing, impeccable grace, elegance. Spot on. And here's Ronaldinho. வராம He wasn't going to be fooled. They'll want to make the most of this turnover. Great ball, and he's in here. Great chance. நான் இங்கே இல்லை, அது சரி. That will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. Paris Saint-Germain finding themselves unexpectedly behind. And the pass is intercepted. Aimed beyond the defence. Bullet is always looking to break lines. France ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. And it's Messi. Now it's Cantona. Oh, just skips past his man. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Cantona really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little. And a chance! And that has fair. மண்டபாய்டா கேளுங்க, எனக்கு தெரியல. ஓகே ஓகே ப்ரோ, Good questions of the ரைட் ரைட் ப்ரோ. எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டீங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், முடிச்சு விட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு. Messi, Bullet, and Bullet! நம்ம அடிச்சா தற்பாண்டா. அது அந்த என்ன கணக்குன்னாடா எனக்கு இன்னுமே புரியுது. forward. Paris Saint-Germain are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. The pressing's intense, and it's paid off. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And he's worked it through, and he's... Eto'o! It's loose, and there's a race for the ball. Oh, we expected better, and so did he. And this is Eto'o. Can he finish? And again, he scores! என்னதான் பிளே ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ? 4-2-2 யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ, அதான் நல்லா இருக்கும். Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome.
Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter, but you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. France are doing very nicely, thank you. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. And it's Ronaldinho. Ronaldinho. It's Ronaldinho! And it's in! நான் சாப்பிட போன கேப்ல ஒரு பொண்ணு வந்து Precise. ப்ரோ அது பொண்ணு இல்ல ப்ரோ நம்ம ஆளு Just when they Ball, bro. thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Paris Saint-Germain get themselves back into contention. Well, we have a very... There's the shot! ப்ரோ கால் It's in! They forced ஐயோ it back and இதுதான் ப்ரோ exerted the maximum. எப்பொழுதுமே The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. So the lead now is 2. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. And here's Cantona. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. தடுக்க முடியல ப்ரோ ப்ரோ ப்ளீஸ்டா டேய் That's தடுச்சு good play. Iniesta. Messi. And he was quick to react. Now it's Cantona. And this is Ronaldinho. Great defending, strong and determined. மெஸ்ஸி என்கிட்ட வரான் Referee's had a look and he's blown his ஐயா whistle. தயா இருக்கு நேமு இல்ல ப்ரோ அது நம்பால் தான் ப்ரோ ப்ரோ அவங்க இப்போ பையன் தான் ப்ரோ ப்ரோன்னு தானே சொல்றான் பையன் பையன் பொண்ணா நம்ம ஸ்டீம் எப்படி ப்ரோ வரும் Here we go again then. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. That's a sharp pass. This is the time you need அது that தொடாம pace. ஓட He has found the மாட்டான் way through. Sola! It's hit the crossbar. Ambitious, but just off target. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. ஒண்ணா Vieira. Cantona. what ஓ ஐயோ Now it's Eto'o. Now it's Messi. He's going to be disappointed with that. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. He's got away. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That is lovely. He's had it taken off him. Oh, the movement is slick. The speed is slippery. fraction of a second ball எடுக்கறான் This time. Well, they're labouring their way towards the opposition goal here, Peter, and this needs a much livelier solution. Pass is coming off in quick succession here. And he's forced to go back. France appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. If they want to counter, they could do with more speed. Vieira. Whatever he போத்தா had in பா mind, that was வர not மாதிரி enough. வந்து இதுக்குறா It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Eto'o. He's on it. Can he get away? Messi. Pedri. Hullet. And he's
He's only too happy to take that back. Challenge just a அதான் bit ஒரு on the firm side. ப்ரோ ஃபார்மேஷன் தப்பு ப்ரோ. Oh, that's nice. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Eto'o. Vieira. Ronaldinho has found the net here, of course. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. He is through here. Chance, surely! வட சென்னை பயலுக. That can happen to anyone. It's Bro, truly unlucky. யாரு ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு That's the way it is. அது பொண்ணுங்க நானா பொண்ணுங்க ஃபுட்பால் விளையாண்டே பார்த்ததில்ல ப்ரோ. அது நம்ம ஊர்லாம் சுத்தம் ப்ரோ. They all count. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. போங்கடா. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Well, that looks a decent ball. Oh, important interception. And that pass is somewhat less than ideal. Paris Saint-Germain clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. ப்ரோ என் ஆளுங்க தடுப்பானுங்களா மாட்டானுங்களா ப்ரோ? He's shifting through the gears here. Iniesta running with the ball. And here's Zola. It's out for a goal kick. ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு Zola going full steam ahead down the left flank. And the shots. தடுக்கவே மாட்றானுங்க ப்ரோ. Utopia, and they are என்னையா நியூ மொபைல் தரல ப்ரோ. யாரு கிறிஸ்டி ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் கிறிஸ்டி ப்ரோ. ப்ரோ இப்போ கமெண்ட் யாரோ பொண்ணு இருக்காங்கன்னு சொன்ன அதை பார்த்து தான் ரியாக்ஷனு. the goal. The planning immaculate, the execution brilliant. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. And with that, the hat-trick is complete. Zola! ஓடிக்கிட்டே இருக்கான்டா ப்ரோ. வருவார் ப்ரோ. இப்போ இந்த அங்கே மண்டபை லெவலில் இருக்கார். சிவம் ப்ரோ வெளியே போயிருக்கலாம். ஆமாம் ஆமாம் சிவம் ப்ரோ என்னன்னு பார்த்தேன். என்னையா தூங்க ரஹ்மான் ப்ரோ இல்லை ப்ரோ இனிமேல் தான் தூங்கணும். என்ன ப்ரோ இப்போ இவன் வச்சிருக்கான் போட்டு சாவட்டிக்கிறான். 2 பில்டப்பா. A moment to try and place the cherry on the cake. மனக்கொடூரமாக வரானுங்கடா இந்த சீசன். இன்னும் ஸ்மார்ட்டர் சிஸ்டம் வந்துடுறானுங்க. இல்லை நம்மளே போக விட மாட்டுறானுங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியலை. And it's Yaya Toure. Oh, that's a fine interception. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. Ronaldinho. Chance here to counter. 2 minutes to be added on. Messi. Oh, he's caught him there. It's a free kick. எனக்கு தெரிஞ்சு இது வேஸ்ட் நினைக்கிறேன். வேற ஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா And that's that. சிவம் தான். Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. நான் ஒரு கமாண்ட் போடுறதுக்கே இப்படி வேடா பண்றீங்க. A side that can and will trouble more or less everyone. என் கைஸ் காமெடி இன்னைக்கு இருக்கீங்க. அதான் ப்ரோ பிடிச்சு பறக்கறானே. ஒரு மேட்ச் ஒருத்தன் வந்தானா ஃபார்மேஷன் டாப் 10,000 இருக்காங்க. இப்படி வச்சிருக்கான்னு நினச்சிட்டு 300 400 போயிருக்கான். ரெண்டு சிஎஃப் ஒரு அந்த கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளே ஒரு சிஎஃப் ஏஎம்எஃப் ஒரு சிஎம்எஃப் ஒரு டிஎம்எஃப்.
ரெண்டு ஒரு 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 ரெண்டு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கரா ஒரு கனி ப்ரோ கேன் வி ப்ளே கார்டு போடு போடு ஹலோ ப்ரோ வாங்க 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 கார்த்திக் ப்ரோ வாங்க ரெண்டு சிபி வச்சு ரெண்டு சிபி ரெண்டு டிஸ்ட்ராயர் தேவையே கிடையாது சேகர் டிஸ்கார்ட் ஐயோ சாரி சேகர் பாய் இதை பார்க்குறேன் ஓ ரொனால்டினோ போட்டதான் இருக்கு ஆமா என்னய்யா இது மொரட்டா போட்டிருக்கான் இது நம்புற மாதிரியே இல்லையே இது சரி உண்மையாவே நீங்க தான் அடிச்சீங்களா இல்ல அவன் போட்டானா நாங்க எங்க பசங்க ஃபேக் ஐடியில இருந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் வேற ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ இப்போ பொண்ணுனா இப்பெல்லாம் பேசவே மாட்டாங்க ப்ரோ முதல்ல வியடா இருக்கு பொண்ணுனா இப்படி பண்ணிட்டு அதெல்லாம் சொல்லவே மாட்டாங்க ஒரிஜினலா பொண்ணுங்கெல்லாம் இப்படி பேச மாட்டாங்க யாரு படாதான் இந்த மாதிரிலாம் அவங்க பேசவே மாட்டாங்க அதுலயே தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு தெரிஞ்சது பொண்ணு இல்லை இந்த வியடா பண்றீங்க அதெல்லாம் சொல்லவே மாட்டாங்க அவங்களும் ஜாலியா பேசிட்டு விட்டுருவாங்க Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the எனக்கு stadium. தெரிஞ்சு Players அப்படிதான் on the pitch are இருப்பாங்க raring to go any minute now. ஸ்டைக்கர் பை ஜோன்ஸ் ப்ரோ Pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. And we're underway. So Javier Zanetti, Jim, very little doubt, I suppose, that he will have a huge influence on the outcome today. Absolutely, Peter. One of his teammates even said he was better than all of us put together, which goes to show how complete a player he actually is. When it comes to balancing attack and defence, I'm not sure there's ever been anyone better. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. ஒன்று சார் நான் ப்ளே பண்ணிட்டு வாங்க வாங்க கனி ப்ரோ வாங்க ப்ளே பண்ணிட்டு வாங்க ப்ளே பண்ணிட்டு வாங்க Belly. And this is Neymar. Oh, that's fabulous. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Zanetti deals with that comfortably. Nicely weighted ball.
Neymar. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Dude, இவன் This பேட்டுக்கு game நல்லா especially இருக்கான். adventurous early on. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Mateus. And this is Messi. Messi! Paris Saint-Germain do have a chance to counter here. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Big chance! Goal! Paris ठीक है भाई Saint-Germain! जोन प्रोकुट आओ And he stuck it away as if Free kick laser ले guided. அதான் It's just a fabulous நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா performance finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. गाइस பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணி பாருங்க Established. Yeah, but I think they all know too well that Bro, things this are is far three from formation done here, is it? and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And this is Neymar. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And no, that was never going to make it. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And it's Neymar. Looks a good ball through. And a chance! Oh, that was a half-decent effort. He's never the type to turn down a challenge, is he? And he's being shifted off it. And here's Messi. Takes a shot! Oh, there's a probing ball. Neymar. Manchester United finding their passes. Oh, easy pickings there. And it's Neymar. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Bellingham. எல்லாமே 3CB வச்சு தான் ப்ரோ Mateus. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Taken back almost at once. Threads one in, and he's running through. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And he shoots! இதெல்லாம் He looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side, actually. Messi goes short. That's an excellent interception. That has not gone well. Shapes to shoot! And now they can spring out of defence. Now it's Neymar. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Hullet, well read, and the danger is averted. Looking for the run. Paris Saint-Germain have it back and can go again. Great chance! In he goes again. Good effort, and it is right on half-time. Now the team's still separated by one goal, but it should be very different. A
I thought that was a decent 45 minutes of football, plenty of மணி signs 12:09 ஆயிடுச்சு ப்ரோ. can அதுக்குள்ள take a 12:09 lot ப்ரோ. of encouragement from. I தோத்த would மேட்ச say கூட the பிடிக்கல mood ப்ரோ. is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Paris Saint-Germain having to have the lead in a tight old game. Half time, 1-0. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அதான் நான் சொன்னேன்ல. Straight back at it at the start of the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. He steps in, and that's the end of that. Gullit going face to face with his great rival. And it's Iniesta. Bellingham. And Mateus. No question, this is the man you want to get on to the end of things. Still no way through. The defending here is resolute. Ambitious ball here. Oh, they could be caught. And Messi! It's there! அதான் நான் சொன்னேன் பெரேஸ் இந்த இது செம்மையா இருக்கான் ப்ரோ. ஏசி மிலான் பெரேஸ் நல்லா இருக்கும். A truly super goal. What a spiky hit that was. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Paris Saint-Germain are sitting pretty, 2-0 up. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and totally kill this off? Now it's Neymar. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Mateus. 60 minutes played. And he's certainly caught him there. It's a free kick. பெரேஸ் என்ன ஓடி ஓடி போய் பிடிக்கிறான் ப்ரோ. ஓட்டா. Changement pour le நானே எப்படியாச்சும் உள்ள போயிடலான்ட்டு பாக்குறேன். Messi is standing over this one. Messi! Well, he should have done better, and he knows it. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. changement en cours. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Paris Saint-Germain do have options available on the bench if they want to go that way. Pirlo conjures time and space where few can. Chouameni, Manchester United looking to pass their way through. And here's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Romario. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. I have doubt ப்ரோ. அருண் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. Well, சொல்லுங்க என்ன டவுட் free சொல்லுங்க. kick. And no surprise, that's a booking. And no, that is pretty much the end of that. Now it's Romario. Chouameni. Kaká. Can he get it through? Just eases him off the ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Almost 75 minutes on the clock now. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. This account to be played in mobile. இல்ல ப்ரோ. மொபைல்ல வேலை விளையாட முடியாது. Neymar. Brilliantly cut இதுதான். out. Manchester United truly seem to be at loggerheads in trying to sort this out. Is it the passing or the movement that's the problem? I think both. And here's Kaká. Now there's Pirlo! Oh, it looked like 3-0 for sure.
Pirlo really must be Arula, wondering he sorry, hasn't put them 3 up. It was a very, very Sorry, bro. decent chance. Shot, surely! பின்னாடி Would have won it. இல்லை ப்ரோ மொபைலில் விளாட முடியாது. மொபைல் அக்கௌண்ட் இதில் போட முடியாது. இதில் இருக்குது மொபைல் It's their second corner of the game. லேப்டாப் எதுலையுமே போட முடியாது. உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணால் புதுசு தான். Lovely bit of skill. Oh, shooting chance! Oh, should have put that away. Tries to pass it through. Oh, well played. Paris Saint-Germain have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. மட்டும் Now, பாருங்க. can they get him away? Scholes. Kaká. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And it's Pirlo. Oh, good read. That was well played. Well stopped. Goes for goal! Good first touch and almost as good அது a... ஓ Very little back. சாரி ப்ரோ சாரி ப்ரோ தெரியாமல் படிச்சிட்டேன் கோச் காய் ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ தலைவர் லைவ்ல தான் இருக்கு இருப்பாரா நான் தெரியாது ஆனால் கரெக்டாக சொல்லிடுவார். ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ சீரியஸாக மெயின்டைனிங் நான் 2-3 லைவ் ப்ரோ. Gathers from the goal kick. இது எப்படி தான் தெரியாது. Park Ji-sung. Vieira. Kaká. Pass somewhat off target. Now it's Romario. Now it's Neymar. Lovely pass, but can he get there? Romario! And yes, it's there! Deep, deep into injury time! And Don't a throw. trademark move ends with the inevitable classy finish. தலைவா சாரி தலை. When you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Manchester United give themselves a chance of a Pass fairy மட்டும் பாரு. tale finish. Well, the mindset has changed. Now they need to find all the courage they can get. Now it's Romario. Oh, that is a nice touch. And 4500 பேர் வராங்க. Paris Saint-Germain கேப்ல 4 ஃப்ரெண்ட்லி போட்டு இருந்தேன். ஜெயா சரி ப்ரோ. in a difficult... ஏன் ரொம்ப சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு 3 ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 4 மேட்ச் ஒரு வாட்டி ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். அதுதான் கிளிச் இருக்கு ப்ரோ. கரெக்ட் என்ன லைவுக்கே ஒரு நாள் தான் வந்தார் கண்டுபிடிச்சு நம்மளை பத்தி. என்ன ப்ரோ எப்படியோ இன்னும் ஒரு 100 பாயிண்ட்டுக்கு தான் போராடிக்கிட்டு இருக்கேன். பாயிண்ட்டை போட்டு போவோம் கைஸ். கைஸ் பார்க்குறவங்களாம் சேனலை புதுசாக போய் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு விடுங்க. அப்படி லைக்கையும் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். நைட்டு போயிட்டு அப்படியே இது வந்து அவர் அவர் சொன்னது கூட பரவாயில்ல. ஆனா ரெக் ப்ரோ சொன்னா கரெக்ட். மாடல் அசிங்கம் ப்ரோ. என்னடா ஃபார்மேஷன் இது. பார்க்கணுமாப்பா
கொய்யா பழம் சாப்பிட்டீங்க. ப்ரோ போய் ப்ரோ ஏற்றிருக்க ஏதோ பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணி தொலைய மாட்டேங்குது. அது என்ன ப்ரோ அருண் என்னது ப்ரோ சாரி ப்ரோ அருண் ப்ரோ ஏதோ ப்ரோ பார் 141 என்னது கொய்யாக்கா சாப்பிட்ற ஸ்டிக்கர் போடு. Well, what a scene we have போட்டுறேன். here. முகம் ப்ரோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துருங்க. ஒன்றும் அது ஸ்க்ரீன்ஷாட் And தப்புங்க the players on the pitch are போட்டுருவோம். raring to go. நல்ல நல்ல கனி நல்ல கனி. ஆமாம் நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு. Well, it பெருமாள் looks like a big ஆக்டர்லாம் game. ஆமாம் ப்ரோ Spontaneous என்னன்னு தெரியல. game. Everyone involved is இல்லை absolutely. ஆளே நல்லா விளாண்டுருந்தான். If you're just joining us, we are already underway. Maldini turning out for what will be his 400th appearance. Has a shot. Oh, just missed பார்சலோனா the ஆமாம் post. ஆமாம். Oh, he got lots of power behind that, just couldn't quite get it on target. ஏன் ஒரு மாதிரி ஆனால் 7000 டிஃபென்ஸ் வச்சிருக்கான். That's இவன் good தாண்டி pressing, போகிறதே squeezing the play. டிஃபென்ஸை கோட்டையை கட்டி வச்சிருக்கான். Adams. Serginho. And he's forced to go back. Alvarez. He's had it taken off him. Yeah. And Iniesta. And it's Hullet. And it's Messi. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Yamal. He is just caressing the ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. And that has left him in a heap. Serginho. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now. Still trying to... There's the shot! Now, who's going to be first to this? Hullet gets on the end of things as a matter of habit. Vieira wins the duel this time. Still goalless at the moment. Vieira. That's a lovely, neat pass. Chance! தரமான சார். கொடூரம் It really is a finish of the highest order. இந்தியா பார்த்தீங்களா And Paris Saint-Germain மின்னல் மாதிரி போச்சு. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Paris Saint-Germain are in front now, the game's only goal. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Alvarez was in no mood for any of that. Well, played right into his path. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Donatoni. ஐயோ They've got a corner here.
ரொனால்டினோ And ஆமா we ப்ரோ. have நானே our very first நினைக்கல goal. வெள்ளன்னு தான் நினைச்சேன். ஓகே ஓகே ஓகே. நான் பார்த்தேன். கட் பண்ணிட்டேன். நான் எப்படி கட் பண்ணதே தெரியல ப்ரோ. கட் பண்ணவே முடிய மாட்டேங்குது. Alvarez with the short பண்ணி one. பார்த்தேன். நானே அந்த பழைய தூங்கால எனக்கு. Nice interception, well timed. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. ஆடம் சோச்சா. Can he spark a counter here? Paris Saint-Germain disappointing in the end there. They lack urgency. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Iniesta puts his foot on the gas. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Quality ball. And the counter is on. And the whistler's gone for a reckless challenge there. Well, that's a booking. Bro, Always looked it. any update coming back? What about theory entry? Bro, theory entryக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி ப்ரோ. ஏன்னா இந்த அப்டேட் அவனுக்கு விட வேண்டியது ப்ரோ. ஏன் விடலனே தெரியல எனக்கு. உண்மையா டவுட்டா தான் இருக்கு. தியரி என்ட்ரி வருவானான்றதே டவுட். He's picked his way through. Ronaldinho, he's found and he shoots. Sticks it away. தியரி என்ட்ரி வருவானான்றது ரொம்ப டவுட். ஏன்னா நமக்கு கன்ஃபார்மா வருவானா அப்படின்றதுலாம் ஓகே தியரி என்ட்ரி இருக்கான் அப்படின்னு. ஆனா வரமா அர்சனல் லெஜெண்ட் ப்ரோ. லெஜெண்ட்னா அவன் தான் கன்ஃபார்மா வருவான். அவன் இந்த ஒதிலெல்லாம் டைம் சூப்பரா இருக்கும். ஒதில லைட் Paris Saint-Germain are doing very nicely, thank you. Messi! It's hit the crossbar. Paris Saint-Germain looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Yamal is wide and looking to get onto this. That is good pressure, just hounded him off it. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Petit. Lovely pass, but can he get there? Now it's Messi. He's a sharp little ball here. Shot a goal! Yes! Thursday update Black Beer. Each வரும் bro. Thursday update. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew. Thursday update bro. Thursday update என்னன்னு தெரியவில்லை. நான் பார்க்கணும். ஆனா நமக்கு இன்னும் இப்ப தெரிய வராது bro. எப்படி Thursday update Thursday. Yeah. They've got to be quick moving this forward. That's a nicely shaped ball. And a chance! A decent effort. Thursday update Thursday தான் கன்ஃபார்ம் தெரியும். ஆனா இந்த என்னால கணிக்க முடியல. கணிக்க சொல்ற அளவுக்கு இருக்கு. Only one side have shown up here and they're just tearing it up at will. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they'll want to keep things that way. Paris Saint-Germain are cruising it at half-time, 3-0 ahead. Guys, 9 people are watching. Like மட்டும் தட்டி விட்டு பாருங்க. ஐயோ எங்கேயோ போட்டாங்க. வெயிங்க ஹெல்மெட் போடாமல் போகிறது மாட்டிக்கிட்டே இருக்கேன். ப்ரீவியஸ் Thursday அப்டேட் எதுவும் வரல. ஸோ அப்படிலாம் நம்மளால சொல்லவே முடியாது ப்ரோ. நீங்கள் அப்படி மட்டும் நினைக்காதீங்க. ஏன்னா இந்த அப்டேட் வரலன்னா இதோட 3 அப்டேட் 4 அப்டேட் நமக்கு சரியாக வரல. ஏன்டா திரும்பி ரொம்ப கம்மியாக வருது ஏசி. ஆஃப் அண்ட் டான் 3-4 அப்டேட் சரியாக வரல. இந்த அப்டேட் வந்தால் தான் ப்ரோ அது கன்ஃபார்மாகவே தெரியாது. இப்போ திங்கக்கிழமையே பார்த்தீங்களா ஷோ டைம் தான். Beckenbauer. More and more pressure on the ball here. Petit. And it's Hazard.
Serginho in acres of space out wide. Vieira. And it's Hullet. Rijkaard does well to get it back. Iniesta. Hullet. Hullet ploughing through the middle. Bruno Fernandes. Rijkaard defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. It's a pretty loose pass. Don't okay bro manda bhai. Messi. என்ன எப்படி லைவ் போச்சு ஜாலியா போச்சா இல்ல அன்னைக்கு அபு விசேஷ் உங்களுக்கு தான் போல இருக்கே தூக்கம் ரொம்ப லேட் சரி மண்ட பாய் காலையில That pass isn't the best. 3-0 the score and very little to suggest that much is going to change. Bruno shoots. ஆன் பண்ணி தந்தா கோலி முடியுது Wonderfully smooth, smart. Bye manda bhai man தூங்க It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. So is this the start of a comeback? Chiellini nicked it back promptly, and Jamal plays it through. Oh, he's found support out wide. Can he get onto this? Jamal finds himself offside. No one can predict. ஆமா அவர் சொல்றது தான் கரெக்ட். யார் இப்போ நீங்க மொபைல்ல ப்ளே ஆமா கோஆப் மட்டும் விளையாடுவேன் ப்ரோ. கோஆப் மட்டும் நம்ம பசங்க கூட விளையாடுவோம். மத்தபடி வேற எதுவுமே விளையாடுறது இல்ல. Looking for options for move and the shots. டேய் ப்ரோ போச்சு ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. சான்ஸ்லெஸ் ப்ரோ. அவனேரினா போவாது. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. We have got ourselves a game here. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Petit. Serginho will not want to lose out here, not against this opponent. A lot of space here, a real opportunity. Now it's Ronaldinho, and he's got great chance! It's in! Pump, panache, and Bye. Bye manda bhai. Rest कर दिया manda bhai. There was no getting to काल it. वाला No राड में getting to it at all. Expertly done. Just way too good. ठीक है सर तो काट के तेरा डीएम काउंट And with that, the hat-trick is complete. He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority on this. Paris Saint-Germain go 2 up and into a position of real strength. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? It's a threatening ball. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Great fish shot, surely! Oh, it's fallen loose again! It's run loose, who's going to get there? Can he finish? இங்கேருந்து துபாய் முக்கியம் பிளேஸ் Game on again! துபாய்லையா ப்ரோ An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. Manchester United get themselves back into contention. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. And it's Messi. Paris Saint-Germain clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. He's in plenty of space here. Serginho gets into some space. Strokes it back. He's got no choice here. He had to go. Can he finish? ஐயோ No mistake. தடுக்கவே முடியல ப்ரோ Do not write them off. Back they come. And he
He's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for artist following up. புண்டைக்கு போறான் It's அவன் really எப்படியா sharp play. It was well read, and he was a little quicker than கமேருக்கு everybody போறான் else. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Changement pour le Paris Literally Saint-Germain. very exposed. Le numéro 4. Both sides then taking this chance to turn to their benches. 2 fresh faces, and both in the front line. It's a bold move. The manager's made his intentions pretty clear. He's going for this. We have ourselves a real game here. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Probing pass. Adams gets over and intercepts. Beckenbauer. Lee Kang in. Threads one டேய் in. லூசு கூதி இங்க போடுறா சனி சனிய மாதிரி அங்க புடுங்க Into the opposition box. That's where it has to be. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Pressure stays on. It is a corner. ரிலாக்ஸ் ப்ரோ பீஸா ப்ரோ அதெல்லாம் All hands on deck for this. என்ன ப்ரோ பண்ணுவீங்க எதுவுமே பண்ண முடியாதுக்கா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ப்ரோ வெறும் எக்ஸையே போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ That was somewhat errant. இன்னைக்கு சண்டே அவ்வாய் Bruno Fernandes. Serginho is always looking to play quality balls. Serginho. And that is as far as it goes. What a game. A contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. அபு ப்ரோவே கதற விட்டாரா அதுக்கப்புறம் 5 பாயிண்ட் மைனஸ் வேற யாரு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அவரு இதுக்கி நீதானே நெஞ்ச கூலுக்கி இதுக்கி பாட்டிய நாங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல நீங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ஆடுனீங்கன்னு எனக்கு தெரியும்மா சரி சரி நாமினல் கம் பின்டு கமாண்ட் Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. Things have got underway here pretty promptly. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman.
It's more a remarkably good strike rate, actually. Very true. Just another level of his expertise, Peter. But his reading of the game, for me, is masterful. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Xavi Alonso. Best. And that's been intercepted. That was well played. Well, It's Neymar! body. Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. they're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Size really matters, and it's time to Why goal make for it an matter treatment now. about? Mr. Done now. Who has looked at the run? And it's been taken short. Engages and forces him off the ball. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. Ronaldinho going full tilt down the right-hand side. It'll be a throw-in. Saliba. Oh, that's really good play on the right. He's No, man, I'm forward. going to say Best. Mr. Done. Showing good feet. Maldini defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. And the pass is intercepted. Now it's Messi. Hullet. Hullet! And kept out by Yeah, the the white most man, the end of magnificent down. save. Bullet really must be thinking what he has to do to score there. Donor Mata, this is அப்புறம் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க நண்பரே ஃபேன் பக்காவா சாப்பிடுங்க நண்பரே ஃபேன்ஸை ப்ரோ இது கொய்யா பழம் தானே சாப்பிட்டேன் பை இருங்க இந்த மேட்ச் முடிச்சு படிக்கிறேன் பை 50 பேர் ஹைட்டா இருக்கானே ஏன்டா மெஸ்ஸிட்ட கேவலமா இருக்குடா குடிக்கு Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. That is a great pick out. And he's had it nicked away. Oh, that's neat. And it's Xavi Alonso. Can he finish? கம்பெனி பிடிக்கிற அளவுக்குலாம் That's what you பெஸ்ட் call அடிக்கிறாரா inspired goalkeeping. Best actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ASMR போடுங்க அப்ப ப்ரோ Second ASMR corner of the game. ஒத்தா என்ன குடும்பமா இருக்கீங்க பேட்ஸ்மேன் Tries a shot. Good try. The outcome could so easily have been different. Rijkaard is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Best. Now it's Neymar. Neymar running with the ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Ronaldinho. He can get that clear. That is good alertness. So we're still where we started right now. என்னது குத்துறாம He plays one through. அன்னிங்கலாம் He's picked பிடிக்கணும் his way பாய் through. Iniesta. Now, can they get him away? Lovely pass, but can he get there? Shot, surely! நம்மளுக்கு தாண்டா இடிச்சு பாரு Saint-Germain! Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. But pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Après 28 minutes de jeu, le numéro 11. Paris Saint-Germain have Yeah, taken not the that. lead.
Yeah, and just as the Young guy, manager's bro. been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Tonali can see things others simply cannot. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Ronaldinho. Well, that tackle was certainly sturdy. That looks a foul. Yep, referee's given it. சத்தியமா அவனுக்கு தான் It's come போட்டான். over. நான் It's a தேவையில்லாம red ரெட் கார்டு card. விழுந்துருச்சு பாருங்களேன். Well, there may be யாருக்கு some கொடுப்பானே? scope for debate over the அவன் வந்து seriousness போட்டது of வந்து the ரொனால்டினோக்கு. offence, but none ஆனா over அவன் its மாட்டினது இவன். repercussions. They'll have to see out the rest of இது the வந்து game with 10 men. கொடூரமா மாட்டான். And that's it. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. ஆனா நீங்களும் அண்ணன் கூட ஒண்ணு அண்ணன் எங்களை ஆனா எங்க அண்ணன் நீங்க அண்ணனுக்கு ஒண்ணுனா அண்ணனே அடிப்பீங்களே. லூஸ் எல்லாம் தப்ப சொல்லக்கூடாது. பாய் விட்டு கொடுங்க. கரெக்டா சொல்லுங்க. பேப்பரை பார்த்தேன். ஒன்று கண்ணுக்கு தெரியுது ப்ரோ. ஓடிடுவோம் ப்ரோ. இவர் அக்கௌண்ட்டுக்கு முன்னே போயிடா பிரசன் ப்ரோ. வேற அக்கௌண்ட் கூட பத்தி வர அக்கௌண்ட் போயிருக்குன்னா எனக்கு அவ்வளோதான். It's just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football. டிசிஷன் ஒன்று போகிறது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. அதுக்குள்ளே நீ நம்ம மொபைலில் கூட ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னா பாஸ் வேறு மாதிரி போடுவானுங்க. இதில் எதுவுமே தேவையில்லை. இங்கே ஒரு பட்டன் போதும். இந்த எக்ஸ் பட்டன் இருக்குல்ல, எக்ஸை மட்டும் அழுத்தினா போதும். அந்த சாட்டு பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். அதுதான் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. அதனால தான் ரொம்ப தவிக்கிறானுங்க. பெரிய பிளேயர் கூட தவிக்கிறதுலாம் காரணமே அதான். ப்ரோ கைஸ் நாளைக்கு ப்ராக்டிஸ் ஒரு 10 நிமிஷம் எடுக்கணும் கைஸ். They couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, Iniesta! And that's what you call இந்த இதே எடுத்து inspired போடாமே. goalkeeping. Iniesta is offering a right smile there. Messi going face to face with his great rival. And pull it! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. ப்ரோ Has crossed into the middle. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Somewhat off target. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and He rises! And the header is disappointing in the end. well, this is Abu simple. bro, The right supply hand. is to be admired. The I think defending that's is to be pointed. admonished. நைட்டு 12 மணிக்கு உட்காந்து கொய்யாக்கா சாப்பிட்டு மஜா பண்ணுறாரு ப்ரோ. உண்மையாக நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நல்லா இருந்துச்சு உண்மையாக. வேறு இருந்தால் வாங்கிட்டு வரலான்னு பார்த்தேன். சரி எங்கள் வீட்டில் கிடந்துச்சு ப்ரோ. ரெசிடென்ட் 6 சூப்பராக இருக்கு போல இருக்கு ப்ரோ. யாராச்சும் இருந்தால் கொடுங்க ப்ரோ. நம்ம லைவ் கூட பண்ணலாம். மெம்பர்ஸ் லைவ் பண்ண பண்ணுமா கை? Rui Costa. உங்களுக்காக மட்டும். Lovely feet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Paris Saint-Germain applying all the early pressure. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're setting them, and a goal has to follow.
This is Rui Costa. Cannavaro வேற வச்சு played in. Oh, important interception. It's an inviting looking ball that. Ronaldinho. Oh, no joy this time. Robson is someone with real dynamite in his boots. Rooney, good strong midfield running here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, but it had to be. That's a sharp pass. Engages and forces him off the ball. திவாகர் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ 1009லேருந்து 1050 வந்துட்டேன் ப்ரோ ஸ்கிரிப்ட் முடியல. ஆமாம் ப்ரோ ரொம்ப முடியல ப்ரோ. அதான் சொன்னேன் இந்தியாவுக்காக ஒரு சர்வர் கைஸ் நம்ம பேசி ஒரு சர்வர் உண்டாக்கி கொண்டு வந்தாதான் அதான் கஷ்டம். But it's Thuram, looks across and plays it in. Shin to Messi! அப்பா ஏறு 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 நீ வலிமை கொண்டு ஏறு. Take the lead. And wow, he has Just given the that first a point where right I old took hit. the goal of How does he தட்டி get the விட்டு ball to தட்டிட்டேன்னா do that? He's on another level to most of his peers. After 23 minutes is கேரளாவாச்சும் நல்லா கேரளாவில் கூட நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம். Saint-Germain கேரளாவில் ஃபுட்பால் ப்ரோ நான் இப்பயும் சொல்கிறேன் பாரு தமிழ்நாட்டுக்கு வரதுக்கு பல கோடி Well, வருஷம் this ஆகும். will present the manager with ஆனால் a few interesting options. கண்டிப்பாக Peter. கேரளாவுக்கு வந்துடும். Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. Pullet stood his ground strongly. ஆனால் கேரளா கண்டிப்பாக வந்துடும் பாருங்களேன் நான் சொல்கிறேன். போடுற பாஸ் எல்லாம் கனெக்ட் அருமையான கோல் ஆனால் கனெக்ட் ஆகும். ப்ரோ இல்லை ஸ்டேக்கர் பாய் அது நறுக்கு நறுக்குன்னு போடுறேன். பட் ஆனால் பிரச்சனை தான் நான் சொல்கிறேன். பிரச்சனை வந்து கொடூரமாக வரானுங்க. எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸ்டேக்கர் பாய். கொஞ்சம் நஞ்சம் வந்தால் பரவாயில்ல. கொடூரமால வரான். Decent hit. ஆனால் கொடூரமாக On வந்துட்டு இருக்கான். target. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Pullet. Well seen. நான் பேட்டிங் விட்டு நான் நினச்சேன் நான் அதை அழுத்தக்கூடாதுன்னு நினச்சேன். Leicester gets over and intercepts. Oh, easy pickings there. And it's Ronaldinho. Can he get on the end of this? Iniesta. Tries a shot! And he hits the net. Again, in நினச்சிட்டாரு a நம்ம அப்படியே விட்டுருவோம் ஈஸியாக அடிச்சிடுவோம். மேனுவல் அபு ப்ரோ மாதிரி மேனுவல் கோல் கீப்பிங் பண்ணிடலான்னு ஜோக்கர் டை. ஆனால் 1800 மேட்ச் பார்த்தாரு. 10 கோடி மேட்ச் பார்த்துருக்கேன்டா. இந்த மாதிரி எத்தனை பேரை பார்த்துருக்கேன். And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Things starting to look very comfortable. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Rooney. Such good technique. Now, can they get him away? Takes a shot! And it's hoisted clear. Paris Saint-Germain looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. He's picked his way through. Out to the left it goes. Iniesta crosses. ஏறு ஏறு ஏறு. Last-ditch defending, but that'll do. Pullet plays it in. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Oh, well measured. They're urging him to shoot. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Ronaldinho. That's an excellent... He's having a go! And that's off target. It's certainly a bold attempt. நமக்கெல்லாம் There's ஒன்றுமே nothing இல்லை wrong with டைலாக். that. Shame he didn't work சர்வரை deeper சொல்கிறேன் பாய். with the ஓகே ball, ஓகே. though. எப்பிக் எல்லாம் எப்பிக்கை வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே தாக்கு சொல்லக்கூடாது பாய். பாய் நீங்கள் எப்பிக் வச்சுருக்கேன். பட் ஆனால் உங்களுக்கு தெரில ப்ரோ. நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு நம்ம விளையாண்டு பார்த்தா தான் பாய் தெரியும். உண்மையாகவே நான் That's another good win of the ball. அது ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. It's Ronaldinho. நம்ம நினைக்கிறோம் Always looking for பாய் that பாஸே counter போட முடியல chance. பாய். லிட்டரலாக எல்லா பாஸையும் முடிக்கிறாங்க. கொடூரமாக முடிக்கிறாங்க. Zanetti. உண்மையாகவே முடிய மாட்டேன். Iniesta. Rummenigge. Rijkaard simply refused to be outdone there. It's Ronaldinho! இந்த தான்
Good ரொம்ப effort, கஷ்டம் ப்ரோ. and it is right on half time. So your views on the first half? Paris நானே Saint-Germain பர்టిகுலரா really picked கேரளா up on ஏஜென்ட் after வரைக்கும் getting that first goal. And just a Could quick they reminder have today to got please another drink one and killed the responsibly. game off Anyone completely? appearing intoxicated Possibly. அதுக்கு But as long டீசெண்டா as they மண்டபாய் keep up the சொல்லி intensity, டெலீட் பண்ண maintain the purpose levels, I think they'll get another ஹாய் ப்ரோ chance. சுனில் ப்ரோ வாங்க. என்ன Paris போட்டு Saint-Germain பொளந்துட்டாரு இன்னைக்கு. ahead அது 2-0, and they are looking good. வேணும்னு கீழே போய் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணு. And that's the start of another 45 minutes. And he welcomes it in. சூப்பர் ப்ரோ. Messi அப்போ ஒருக்கே is வெயிட்டிங் தான். herring after that one. என்னால So எதுவுமே what பண்ண can they முடியல. make of this? Cute ball now. How can he reach it? Robs and the shot. Now who's going to be first டிப்ஸ் to அண்ட் this? ட்ரிக்ஸ் சொல்லுங்க ப்ரோ. The ball goes in. Good read, needed to be. Vieira. Whatever he had in mind, that was not it. He's gone for goal! And he has kept it out. சுனில் ப்ரோ தான் ஆடல. ஆமா Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. பினாமினல் And we லீடிங் ப்ரோ have மேக்ஸ் our very first corner. ப்ரோ. ரொம்ப பெருசாக டைப் பண்ணிடுறீங்களா ப்ரோ? குட்டியா சிம்பிளாக டைப் பண்ணாமல் பெருசாக டைப் பண்ணிடுறீங்க. போட்டால் கொளுத்திடுறீங்க. கனவேரை வச்சு எப்படா நீ அடிப்பா? And now they can spring out of defence. அடித்த சரக்கு இப்போ Iniesta looking understandably energised after his goal. No, he's not getting his way this time. Paris Saint-Germain have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Forlan. Robson. Oh, full marks for that effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. ஆஃப் அன் ஆன் பண்ண முடியாதா அப்போ? It's Ronaldinho. Thuram does want to stand firm and defend it. பாத்தியா? Paris Saint-Germain are 2 up early in the second half. And here's இல்லடா Forlan. பாத்தியா? The message is clear. None shall pass. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Look at the space here. And Hullet! Oh, just fizzes past டைம் the ஆகும் post. ப்ரோ. என்ன வீட்டு ப்ரோ தூங்க சரி சரி ஓகே 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 அடிச்சு But at least there's plenty சரி of ப்ரோ 10 appreciation கமெண்ட்ஸ் for what இந்த was a ஆளு கரெக்டாக genuinely fine படிச்சிட்டாருன்னா effort. ஒரு காலி நான் பிரியாணி அண்ணா சூப்பர் சூப்பர் ஓகே ஓகே பிசி ப்ரோ. தூங்கி ரெஸ்ட் எடுங்க. காலைல ப்ரோ. காலைல மேபி Neither of these உண்மையா two ப்ரோ want to மட்டும் come லைவ் off லைவ் second போடுவாரு. best. Showing good feet. Robson. Got to be quick to recover this. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. கொஞ்சம் ஒரு இடத்துல Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. நெஞ்சில் என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் மாதிரி இனியஸ்டா என் There's the அவன் man who நெஞ்சில் is வாங்கி effectively the team's security policy. Decent chance! Oh, it's fallen loose again. சுத்தி It's it. போட்டான்டா ஸ்டார்ட் பண்ணா. So Don't, bro. heroic goalkeeping. இது ப்ரோ இது வேணாம் இது வேணாம். Second this time. Well, they say all எனக்கு வந்து டபுள் டவுன் பர்கர் அபுபா இப்பயே டபுள் டவுன் பர்கர். இப்போ நான் 10 கமெண்ட்டை கரெக்டாக படிச்சிட்டேன்னா டபுள் டவுன் பர்கர் ப்ரோ. கேஎஃப்சி திருச்சியில் கேஎஃப்சி கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வரேன். இப்போ நான் கேஎஃப்சியில் பாட்டு ஏபிசி டிஎஃப்சி ஆயிடுச்சு. அது சரி இருங்க 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 இருங்க. ப்ரோ இப்போ எனக்கு வந்து டபுள் டவுன் பர்கர் வேணும். ஏசி ப்ரோ ஓடுது ப்ரோ இன்னும். ஏசி என்ன இருக்கு? Both sides then taking this chance to turn to their benches. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back.
So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real psychological test now that will tell us whether one side buckles and the other kicks on. That's good running with the ball. Now this could be a chance. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Pinches it off him. Threads one in. Into the last quarter of an hour. Not much subtlety about that challenge. Mateus. That's been slipped through. Shapes to shoot! Oh, taken with style. Do not write them off. பிசி ப்ரோ அவருக்கு தமிழ் படிச்சுட்டாரா ப்ரோ? ஆனா அதுலயும் டூ விட்ட எல்லாம் இந்த ஏஜென்ட் ஜோன்ஸ் அதுலயும் என்ன அதுலதானயா நான் ஸ்பெஷலிஸ்ட். இப்போ கரெக்டாக நம்பர் படித்தேன். It's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. This has become one superb game of football. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. It's a good foot in there. It's a really well-measured ball. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end. Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Unlucky. There's the urgency they need. And ABCD EFG IC JK தானே Neymar with the short one. And this is shoots. Crossbar comes to the rescue. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Oh, just skips past his man. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, well played, well sorted out. Driving on and making good progress. And it's Zanetti. Neymar, he has found a way through. Iniesta. Tries to pass it through. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. என்னடா அவன்டே பால் போ. Not the most convincing of passes. That's been cut out, well played. Rummenigge. Yeah, they were looking for a counter-attack. Lovely pass, but can he get there? And that is as far as it goes. அபு பாய் ஹராம் Decent game of கன் football. ஜோன் That டோன்ட் டேக் intense இட். அதெல்லாம் இல்ல attacking சிச்சி அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ. sides, as it turns என்னதான் out, ப்ரோ on இல்ல என்ன ப்ரோ a நான் ஏன் ப்ரோ சீரியஸ் எடுத்து போறேன். Iniesta ஜெயிக்கிறையா taking in the accolades, having எப்படி been இருக்கீங்க வா man of the சும்மா match and deserving மின்னல் this மாதிரி stage. வரீங்க போறீங்க என்ன கதை. ஐயோ அப்படியே மேல அதிகமாக கொடுத்துருக்கானே. டபுள் டவுன் பர்கர் இப்போ எனக்கு வேணும். இப்போ வந்து நான் இப்போ ஏபிசிடி வந்து கரெக்டாக படிச்சுட்டேன். அப்போ ப்ரோ ஒழுங்கா ஆர்டர் போட்டு கொடுத்துருங்க. அங்கே பாருங்க இருக்கு கேஎஃப்சியில் இப்போ ஆடு கொடுத்தா ஆடு கொடுக்கலாம் கைஸ். ஏதாவது ஆடு கார்டு கொடுத்துருவேன். 3 monthsக்கு ₹1 ஓகே தான் தேவை கிடையாது. பிளேஸ் ஆர்டரு. ஐயோ ஐயோ ப்ரோ பிளேஸ் ஆகுது ப்ரோ வேணாம் வேணாம். ஐயோ வெப்சைட் வந்துடும். ஒன்றும் இல்லை ப்ளீஸ் டேக் திஸ் சீரியஸ். அப்படியாவது கமாண்டை ஒழுங்காக படிக்கிறீங்க. ஐயோ ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. கண்டிப்பாக சென்னையில் பார்க்க மாட்டேன். நீங்கள் பார்த்த மாதிரி தான். ஏன் இவ்வளோ நாள் இருக்கீங்க 2 பேரும் ஒரு நாள் கூட ஏறு 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 வியூ
கார்டு கொடுத்துட்டு ஆஃபரை பார்க்கணும். வியூக்கு பண்ண அப்ளை கொடுத்தோன்னா ஓகே நம்ம கோல்டன் மெம்பர்ஷிப்பு நம்ம ₹1 கம்மி பண்ணியிருக்கானுங்க. என்ன பண்ண மாட்டாங்க போல இருக்கு ப்ரோ. 329 ப்ரோ ஒன்று வித் கோக்கு. யோ நான் படிச்சதுக்கு எங்க அவரு ஓடுறாரு அப்படின்னு கேட்குறியா ரியல்ஸ்? அது சரி. ₹1 அவன் நேற்று ப்ரோ 329 போட்டுருந்தான் பாய். சரி ஓகே அப்படின்னு பார்த்து வச்சா ₹1 தான்றான். எக்ஸ்ட்ரா ₹1 முன்னாடி. ஜெயிச்சுட்டு போயிடலான்ட்டு பார்க்குறேன். மேட்ச் கூட தூக்கி போட மாட்டாங்க பாய். அப்புறம் டிஃபென்ஸுக்கு டிஃபென்ஸ் வரவே பூராமே டிஃபென்ஸுக்கு பண்ணீங்கன்னா தான் இருக்கு. Oh, what a sight this is. The Division colour, the போயிடுவோம். choreography, the அதான் போயிடலாம் camaraderie. பாய். The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. ப்ரோ இப்போ நான் என்ன இப்போ ஒரு கோலா போட்டுட்டு ஃபுல்லாக டிஃபென்ஸ் ஏற்றி வச்சாங்கன்னா அவன் என்ன பண்ண முடியும்? கோலா போட்டு ஸ்மார்ட்டாக ஸ்டாண்ட் பண்ணா என்ன பண்ண முடியும்? சிம்பிளாக பாய். அதான் நம்ம யோசிக்கிறது அதான். I've looked at this team sheet, Peter, and I'll tell you who the manager's first name was. Philip Cocu. He's got to be first pick because... Can he finish? Well, now it's a race for the ball. ஓ அப்படி விளையாடணும்னா நம்ம விளையாடலாம். Cocu. நம்ம இஷ்டம் தான். Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And he stands tall, impenetrable. And here's Van Basten. Bullet. That has been cut short. And it's Pirlo. Yeah. For Messi. Good ball, good take. Bumps him off it and wins back the ball. Sergi goes long. Iniesta tries to pass it through. Rummenigge! That is just brilliant! அப்புறம் டிஃபென்ஸ் டுடே டிவிஷன் 180 லோடிங் பை அப்படி ஏஜென்ட் விக்ரம் சொல்லிட்டாரு. வெற்றி நம்ம வெற்றிவேல் வீரன்.
அது And the எதுக்கு trademark move ends with the மண்டை போய் inevitable மெசேஜ் பண்ணாரு classy ஐயோ நான் finish. செத்த போன மாதிரி Paris இருக்கேன் அதுல அப்படி Saint-Germain are such an அதுக்கு adept தானே வச்சது counter-attacking அப்படி team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. It's Pirlo! It's loose now and they want to get it back. Iniesta. A lot of space here, a real opportunity. Oh, super find. And that's the end of that. It all started well enough. And it's Messi. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And that looks a decent ball. That is good pressure, just hounded him off it. Koku defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. இந்த ஸ்ட்ரைக்கர் அந்த ஸ்டிக்கரை தவிர்த்திருக்கலாம் வேணாம் ப்ரோ இருக்கட்டும் ப்ரோ சும்மா பசங்க கூட ஜாலி இது கூட இல்லைன்னா என்ன ப்ரோ நம்ம Nesta proves too strong, too smart. ப்ரோ இங்க வர ஜாலியா இருக்கு என்ன ப்ரோ இதுக்கு வரோம் That ஏன் is வந்து good. போயிடும் அவ்வளோதான் Oh, he has பசங்க கூட ஜாலியாக விளாண்டோமா I think it was one போனோமா of those, Peter, where he's அதான் ஏன் இப்போ ஏன் ஸ்டிக்கரே போட்டிருப்பேன் ஏன் நம்ம ஆளுக்கு ஸ்டிக்கர் போடுறோம்னா அது அது இப்போ பாருங்க இப்போ நம்ம ஜாலியாக நம்ம தான் ஆளு நீ தான் ஆளு அப்படின்ற ஒரு கான்ட்ரவர்சி இதுதான் கம்யூனிகேஷன் தான் அவ்வளோதான் அவங்க நம்ம ஃபோட்டோலாம் வச்சு ஜாலியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அவன் சேட்டில் அவனும் உங்களுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சந்தோஷம் தான் நம்மளை மட்டும் டார்கெட் பண்ணாமல் அதாவது கும்பிட்டுட்டீங்கன்னா நமக்கு சந்தோஷம் ஆமாம் Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Now it's Hullet. And the counter-attack could be on for Paris Saint-Germain. Iniesta. And it's Cruncher's time and space where few can. No, it's not getting there. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? No, it's come to nothing. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Just eases him off the ball. Now who's going to be first to this? And the finish! They want to be quick to recover this. Well, he got rid because he was under pressure. Oh, he's felt that, hasn't he? They'll want to make the most of this turnover. Oh, sweet feet. And he's managed to get free. It's a promising position. Nice interception, well timed. Van Basten aims beyond the defence. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Hullet will not want to lose out here, not against this opponent. ரூபா Referee has சர்டிஃபிகேட் resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Well, not the best way to deal with it, but the old threat of pace clearly made him feel a tad uncomfortable. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. Can he finish? Now, who's going to be first to this? Oh, well played. He needed to get that right. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested.
Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Cruyff. Oh, just skips and Cruyff! And it's hit the woodwork and out. Good read, needed to be. bro game And it's Cruyff! Sir. And it's in! They have hauled themselves right back into it. இது பலகறானுங்க bro game தான் வேற Desire there. These boys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, Hey, too good. கூட That has certainly made... And we've reached half-time. 5 சிபி வச்சிருக்கானா So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. And we are up to the break. Who wants half-time when you have a contest this good? I can only hope it picks up where it left off. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. அடி அப்படி ஆமா bro Chers spectateurs, permettez-moi de vous signaler que les informations sur le trafic viennent de s'afficher sur l'écran géant. And so we're off again. Cruyff, looking for the run. Oh, what has happened here? வால கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணாலே போதும் Is that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a வால little more to கொஞ்சம் think ஹோல்டே about. பண்ணாம Played into space. சும்மா போறான் ஆனா பால் கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இங்க பாருங்க bro இங்க பாருங்க And he was quick to react. Iniesta. bro என்ன bro இத்தனை டிஃபரன்ஸ் வரானுங்க And here's Ronaldinho. Opts for safety. bro லிட்டரலா Nice bit of skill and he's பா away. 7 He is டிஃபரன்ஸ் through bro here. Kilishoy. Messi. That is good alertness. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Kilishoy is onto this. It's Pirlo! It's loose, and there's a race for the ball. Ronaldinho, of course, a dribbler of outlandish ability. Nesta. Howson plays it long. He's going to be ஓடா disappointed with லூசுக்கு that. ரூயி கோஸ்டாலவே விடுறியாடா Rummenigge has found the net here, of course. Now, can they get him away? And that has been cleared. Shoots! Oh, and they really should have been made to pay. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. He knows he could have got his team in real trouble then. Ronaldinho making good progress on the right-hand side. And he's taking no chances there. ஏன்டா ஒரு பால் கூட ரைட் கார்ட்ட போடவே மாட்டீங்க ரைட் கார்டு ப்ளீஸ்டா Well seen. Saw that இங்க coming. வாடா That was well played, well stopped. Oh, that is a nice touch. Iniesta. ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ That's a lovely, neat pass. And here's Hullet. And it's Messi. Messi! And he was there to get a இந்த vital ஷாட்டையும் touch. தடுக்கறான் போய் I think he's done great there, both reading it and dealing with it. எப்படிடா எல்லா ஷாட்டையும் தடுக்கறான்
என்னங்க ஷாட் எப்பறா மால தட்டி ஹை டிஃபென்ஸ் ப்ரோ 5யா அவன் சொச்சலாம் 2 4 5 6 7 டிஃபென்ஸ் சொச்சம் என்ன டின்னர் நானா ப்ரோ நான் தோசை தான் பாய் டின்னர் Changement. Paris Saint-Germain have their second corner now. They've played it short. Chelsea have the chance to go the other way. That's gone loose. Nicely shaped ball. Long time, excellent interception. Yeah. And that interception was most necessary. That's great positioning. So bro good from him. Almost 75 minutes on the clock now. Bale. Vieira wins the duel this time. Rummenigge. ஹை டிஃபென்ஸ் அப்படியே நிக்கிறாங்க ப்ரோ And eventually it might come off. இந்த Paris 1000 Saint-Germain லாக வேற really பண்றாங்க can't be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Challenge just a bit Yo, on the firm side. body. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And Hullet! ஏன் ஆன்டி சார் உளுந்து எடுக்கறான்டா No, that could be a costly miss. Oh, looky, there's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. வா ஆன்டி சார் உளுந்து எடுக்கறான் ப்ரோ Changement pour le Paris Saint-Germain. என்ன பாய் எத்தனை மணிக்கு Paris Saint-Germain have their third corner. Ronaldinho. Le numéro வேயா பிரேயர் பண்றீங்க Messi. Le numéro 11. À leur place, Hullet le moves numéro short. 10. Fernando Torres. Oh, well played, well played. Rooney. Le numéro 22. And now a sudden Attention, chance to counter. changement. He's got away. Oh, really well played. And here's Bale. Killishoy. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Now it's Rooney. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Paris Saint-Germain desperately searching for the winner here. And it's Bale. Cruyff. Shot could be on. And he's having a shot! Oh, that's it! Ramasamy. This could well be it! They forced the error and extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Oh no, this does not look good. And the whistler's gone for a reckless challenge there. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. And that is out of play. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get... Real chance! That is delicious! About as smooth as it gets! And so that's it. It is all over. So smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of... ஷாட் வந்து ரெண்டு காட்டு காட்டிட்டு போயிட்டானே
ஜி பாப்பா பாய் ஜிஜி தான் போனா நீ மேப்ளிங் மோப்ளிங் போலிங்கா இந்த கோல் சரண் ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ மிட் நைட் லைவ் ஆமா ப்ரோ இண்டே மட்டும் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக வரியா கைஸ் இன்னும் 5 பேர் பார்க்குறீங்க கைஸ் பார்க்குறவங்களா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க மேபி நாளைக்கு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் பை சாட்டர்டே நைட் பார்ட்டிக்கு போகலாம் வரியா வரியா அப்புறம் ஒரு கேம் பிளான் பார்ப்போம் சரி சத்தாப்பாக இருந்தால் அடிக்காது அடுத்துலேயே இருந்தாங்கன்னா மற்ற கேம் பிளான் நாளைக்கு ஆஃபீஸ் லீவ்ல ப்ரோ ஜாலியாக விளாட்லாம் ப்ரோ சரியாக விளாட்ல ப்ரோ நம்பரை இந்த ஒரு வாரமாக அங்கிட்டு நான் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு அதான் ஃபார் க்ரை போடலான்ட்டு பார்த்தேன் சரி அதான் அவர் வரவே இல்லை ஃபார் க்ரைன்னு விட்டேன் நீங்கள் வரீங்க நான் விளாடுவோமா ஃபார் க்ரை இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் பாய் இன்னும் ப்ரோ இன்னும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அக்கௌண்ட் யாராச்சும் இருந்தால் கொடுங்க ப்ரோ ஃபார் க்ரை விளாடுவோம் பாய் ஜாலியாக நம்ம So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And that gets things running. They appear to be shaping up in a fourth. And the shot! Good try. The outcome could so easily have been different. And we have our very first goal. Paris Saint-Germain have the chance to go the other way. Now it's Hullet. Rijkaard cuts out the pass. Played into space. Oh, that's a key interception. Threads one in. Messi. Distributed tidily. And it's Iniesta. Brilliantly cut out. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes while offering his defence a solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast the same quality of performance either, Peter. And here's Van Basten. And that's gone loose. Well played. That has snuffed out the danger. And here's Messi. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Pass somewhat off target. Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Pull it. So it is still 0-0. Now it's Luis Suarez. Messi. Iniesta. Now then, the ball's come loose. That is ended up in no man's land.
knocks it into space. Oh, That was vital. And the pass is intercepted. He's in plenty of space here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Now try to spin that positively. I certainly can't. Hullet. And it's Hullet. Rummenigge. He's got away. yeah. Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he's well positioned here. என்னடா இது? Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. That's a shade optimistic. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing Great department. chance! Whistle's gone, All right. and the referee has given a penalty. So a big மட்டை ஃபிளாட் ஆயிட்டாரா? இல்ல இல்ல ப்ரோ, 12 நம்ம yards. என்னதான் கேம்ல கோல் போடணும்னு To நினைச்சாலும் open the scoring. கேம் நம்மள போட அப்படியே கோல் கைஸ். That is some That. save from Khan. And he's missed altogether. எப்படி Peter, தாண்டானா I'm not a great அடிக்கிறது, reader of body எந்த language, சைடு வச்சு but I அடிச்சா didn't like the way he walked up to that. மடந்து Cleared away. Pull it. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball. டேய் The கொஞ்சம் big one ஸ்பீடா over the வரா. top. உனக்கான and those ஆக்ஷன் that என்ன? are up அடுத்த top, அடுத்த Peter, பக்கம் have to தான் be வருது willing அப்படியா? to chase, and of course those in Bara, midfield போட்டுதானே have to goal. be ready now to recycle. And they have got just the right. Oh, what a climb! Firm header just off target. That's a really decent chance. இந்த மெஸ்ஸிட்ட பால் போனா ஹெட்டிங்கும் வாங்க மாட்றானுங்க, ஒரு Messi. புள்ளியும் வாங்க மாட்றானுங்க. Great vision. பாரு, இதனால இப்போ ஒரு கோல் ப்ரோ. Iniesta. They'll want to make the most of this turnover. That's a good run down the left. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. 0-0, but nevertheless a very decent game. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. Baresi calmly anticipates. And that is as far as they're going to go. Well, that tackle was certainly sturdy. Cannavaro with the challenge, and he has given away a free kick. Well, here's a man adored by many, even deified by some, and it's Iniesta. There will be 1 minute added time. Ronaldinho. Iniesta. சூப்பரா. That's a decent clearance. Big chance! Cleared away. And the first 45 minutes are up. A decent enough half, but ஆமா bro, அதான் பாய் பண்றானுங்க. Time for some fresh ideas. கேம் in the போடலாம், second நான் period, பார்த்தா அவன் என்ன perhaps. போட்டு இருக்கான். இந்த ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சேனா First அவ்வளவுதான். half compared with your expectations. செகண்ட் ஹாஃப் மும்முரமா விளையாடுவோம் guys. It may be 0-0, பாருங்க, but it's கொடூரமான I think மேட்ச். the most notable, of course, being the missed penalty. It could prove to be pretty costly, and we'll have to wait and see on that. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. So we're straight back at it at the start of the second half. Paris Saint-Germain clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Xavi Alonso. Pass is coming off in quick succession here. Shot a goal! Van Basten! What a goal! What
பொறாம வந்தாலே லைட்டா அழுத்துறேன் ப்ரோ As முன்னாடி responses to வந்துடுறாங்க a half-time team talk go, that tops the lot. Of லைட்டா தான் course, அழுத்துறேன் it முன்னாடி enhances his வந்துடுறாங்க reputation, and it has to give this team a surge of belief, surely. Simplicity itself. Yeah, it's mystifying that a player of his... Decent chance! ப்ரோ And he looked every bit the assured keeper there. Rummenigge is offering a wry smile there. அந்த சீரியஸா அந்த அந்த ஷாட் செம்ம ஷாட் ப்ரோ Baresi சத்தியமா can get it clear. ஒரட்டு ஷாட் ப்ரோ And now they can spring out of லிட்டரலா என்னால defence. ப்ரோ அந்த அந்த ஷாட்டை தடுத்தானா Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Iniesta. Not the most accurate pass. Oh, he's going to be disappointed with that. Ronaldinho. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Paris Saint-Germain still chasing a one-goal deficit here. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah. He's having a shot! ப்ரோ எல்லாத்தையும் தடுக்கிறான் ப்ரோ எல்லாத்தையும் தடுக்கிறான் ப்ரோ Really look sharp there, didn't he? That's எல்லாத்தையும் very தடுக்கிறான் ப்ரோ well played. கஷ்டப்பட்டு போடுறேன் எல்லாத்தையும் தடுக்கிறான் And the referee has brought play back and shown him a yellow card. Baresi attempts a clearance. The ball is loose and the chase is on. Maldini, always a very imposing presence at the back. Quarter of an hour into the second half. So, Jim, what are you thinking? Paris Saint-Germain are very much in the game and matching the opposition for chances. Van Basten is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Rijkaard demonstrating his எல்லாம் defensive எனக்கு quality சொல்லுங்க there. என்னை காப்பாத்துங்கடா Away. That's been cut out, well played. Iniesta. Ronaldinho going face to face with his great rival. He has a look up. Oh, shooting chance! It's loose now and they want to get it back. கோத்தா And it's Hullet. He's been கோத்தா bundled over. எந்த That is சைட்லயும் நீ அடிக்க விட மாட்டானுங்கடா foul. And he's going to have his name taken. ஐயோ ப்ரோ Paris Saint-Germain have a free kick. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. Ronaldinho! ஓ மண்டை பிக்கிறா எனக்கு ப்ரோ ஐயோ எந்த சைட்லயும் அடிக்க விட மாட்டானுங்க ப்ரோ லிட்டரலா நான் மெஸ்ஸி தாய் Mini gets it away. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. Rummenigge, Messi. Oh, that's well spotted. Messi, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now it's Messi. Passing nice and... Rummenigge! அப்பா And yes, it's there! எப்பா Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. எப்பா Another ப்ரோ moment of magic. A real பாய் wow என்ன பாய் moment. இப்படி Well, போடுறானுங்க he gets பாய் top marks for that என்ன finish. பாய் I பண்ண honestly முடியும் thought his odds weren't that good. Paris Saint-Germain grab the equaliser and we're all square. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. ஓப்பனா ஓடுறான்டா புடிக்கிறான் அவன் There's the shot. He's beaten the keeper, but hit the ப்ரோ post. ஓப்பனா பிடிக்க மாட்டானுங்க ப்ரோ Into the lead once more. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, Portanto, so bro, well done for the Payet. goal score, but the keeper should have done a lot better. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. யாரா அவன்
ப்ரோ ப்ரோ பிடிக்காம ப்ரோ மெஸ்ஸியை பிடிக்கவே இல்லை ப்ரோ. அப்படியே தண்டப் இந்த மாதிரி விட்டாங்க. அதுதான் ப்ரோ ஏன் யூடியூப் ஆஃப் அவன் யாரு ப்ரோ வேணா வந்துக்கிட்டு நம்ம தலையா இருக்கான். எப்படியோ அவங்க Up to இருக்கு. 5 corners now. Substitution on the field. Number 11, Neymar. Number 12, Van Basten. Coming on the field. ப்ரோ Number ஒண்ணுமே 17, பண்ணல Plays சீக்கிரம். it short. Number 6, Franz Neither of these two want to come off second best. Substitution in progress. Well, he's felt that, hasn't he? In yes, foul and a free kick in a very dangerous area. எதையுமே பண்ண விட மாட்டானுங்க ப்ரோ. Danielson has been showed a yellow card for that offence, just to confirm. அவன் அது எத்தனை காலை What they கீழ need now அடிக்கணும்? are cool heads and discipline, and instead it looks like they've got a liability எந்த on காலை their கீழ side. அடிக்கிறது? This certainly looks appetising, well within shooting range. And this an opportunity to pull level. Pull it! And that's caused a worry or two. Well, he looks a little annoyed with himself, Peter, but he hit it well enough. Better look next time, maybe. முடியல ப்ரோ மைண்டே ஒரு மாதிரி. Oh, now here's an interesting matchup. Great defending, strong and determined. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Paris Saint-Germain Maldini. really don't have a choice now. Super They just Adami. have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Well, he's certainly caught him there. It's a free kick. And no surprise, that's a booking. Vieira. And it's Iniesta. That's really well cleared. Played up towards the front line. 6 added minutes has been indicated. Danielson. Danielson. He's shifting through the gears. Chance! Oh, in he goes again. It's in. And this is getting better and better. நான் ஜெயிச்சிட்டு போறான்னு வந்தேன். Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. 2 up and இந்த very little time ஓத்தா left. என்னடா Surely எல்லா this பாலையும் is it. பிடிக்கிறேன். Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. And it's Messi. Can he get on the end of this? Rijkaard. Now it's Luis Suarez. Added time is up, and there goes the whistle. Well, here is a defeat that may hit them hard, and you can sense that all around us. Things going pretty awry, and the outcome in the end virtually unavoidable. I'd like to draw your attention to the screen. So what do you take away from it? எந்த சைடு அடிச்சா லாஸ்ட் ஒரு மேட்ச் போட்டு போமா ப்ரோ எந்த சைடு அடிச்சாலும் கோல் உள்ளேயே போக மாட்டேங்குது. எங்கிட்டு நான் போட்டு சொருவினாலும் குடியமையா ப்ரோ அப்புறம் குடிய ப்ரோ போன மேட்ச் அடுத்து எத்தனை ஷாட்ன்றதை பார்க்க முடியுமா? எங்க போறேன் எந்த கேம் எங்க நான் சொருகுறது? ஷாட்டு 7 ஷாட் அடிச்சிருக்கேன். காணு தெரியாம அவன் எங்கேருந்து வந்து பிடிக்கிறானே தெரிய மாட்டேனுது. வந்து 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 பிடிக்கிறான். காணை ப்ரோ அவனுங்களுக்கு என்ன ப்ரோ எப்படி ப்ரோ காண அவன் பிடிக்கிறான்? அப்படி வேண்டி சார் பிடிக்க மாட்டான் ப்ரோ.
பீட்டர் கிமிச் வேலை ஆகல ப்ரோ. கானை வந்து பிடிக்கிறான் ப்ரோ, எங்க வந்தாலும் பிடிக்கிறான் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ அது? என்னால நம்பவே முடியலையாடா. நம்ப முடியாததான் பண்றான். என்னடா புலம்ப விடுறானுங்க, கஜினி மாதிரி ஆக்கிடுவான் எப்படி இருக்கு ப்ரோ. லிட்டரலா அடா இப்படி போடுறீங்க கடுப்பா. 7 ஷாட்டா ப்ரோ? 10 ஷாட்ல 7 ஷாட் மட்டீர்னு வச்சேன் ப்ரோ. அடிச்சு அடிக்கலாம் கானுக்கு அப்படியே அடுத்த நாள் கட்டு போட்டு தான் ப்ரோ வரும். பாக்ஸுக்குள்ளேருந்து ஒன்று இழுத்து ஒன்று வச்சேன். அது எப்படி தடுத்தானே நான் நம்ப முடியல. நான் போட்டதே ஏதோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போட்டேன் அந்த ஒரு கோலை. அடுத்த நிமிஷமே அடுத்த கோல் போட்டான். மால்டினி தொறாம எவனுமே பிடிக்கல. நெஸ்டா கிஸ்டா ஊம்பிட்டு இருந்தானு உட்காந்து. மெஸ்ஸியா ஓடி வந்து அந்த அளவு. என்னடா இளவு இது? எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி நடக்குதா? கொடூரமா குத்துறானுங்களே. கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் 20 லைக்ஸ். 106. ஆமா ஸ்டேகர் பாய், என்ன பாய் இப்படியா பாய்? அதுக்குன்னு ஸ்டேகர் பாய் நாளைக்கு காலைல அவரு என்ன ப்ரோட்ட கேட்கணும். காலைல போடுறாரா என்னன்னு தெரியல. என்ன பெஸ்டாமில் கேட்டுட்டு வாங்கிக்கலாம். நைட் போன பார். ஆமாம் ப்ரோ. அது ப்ரோ உண்மையாவே முடியல ப்ரோ. இன்னி மைனஸ் தான் நினைக்கிறேன். டிஃபென்ஸ் போயிடும் ப்ரோ. பாய் கரெக்டாக வச்சாலும் டைமிங் மட்டும் ஒரு மெசேஜ் போட்டு. சரி சரி ப்ரோ. சரி ஸ்ரீகர் பாய். நான் இங்கே பெஸ்டாமில் அவர் இருக்கான்னு கேட்போம். ஆஃப்டர்நூன் 2 மணிக்கு மேலே கிளம்பிடுவேன். அதுக்குள்ளே போட்டோம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. அங்கே போனோட்டே அடுத்த நாள் ஆஃபீஸாப்பா? இல்லை நைட்டு போகலான்னு தான் பார்த்தேன். சரி புஷிங்க பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தேன். So bring it on. Hype, expectation, emotion. அவர் நல்ல போடலன்னா கண்டிப்பாக போட்டுருவேன். போட்டாருனா தான் கஷ்டம். இது டுவான் இல்லை. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. அபியாட்டி கோலியை பார்ப்போம். அப்புறம் அபியாட்டிலாம் எனக்கு வந்து அந்த கான் அளவுக்கு பிடிக்க மாட்டான். கான் வந்து அபியாட்டி வச்சானே. I think in Christian Abbiati you have one of the best Italian goalkeepers of his generation. Must be. Yeah. On the international scene he's always been overshadowed, I suppose, by more illustrious rivals. Well, he has, but regardless of all of that, you just have to look at what he's achieved. A great shot stopper, very decisive and quick in one-on-ones, and just an excellent all-round command of the penalty box. Looking for a runner, chips it through. Well,
That is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Shot could be... It's Griezmann! Decent hit and on target. Driving forward. He is desperate to get on the score sheet, but not this time. இன்னைக்கு இவ்வளவு நேரம் Unrelenting, Peter. லவ்கா Wave after wave. வணக்கம் of சார் வாங்க attacks. வாங்க Now வாங்க it's just a matter of making at இந்த least ப்ரோ இந்த அவ்வளவுதான் இந்த மேட்சோட முடிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன் Le numéro 9, Neymar. And now they can spring out of defence. Iniesta. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making... Cantona! Just not quite happening for him just now. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Cantona, he's got away. He's had a shot! Goal! Amiens! ஏன் மால்டினி One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. பிரிச்சிருப்பான் ப்ரோ நெட்ட கேட்டன் அது So we have the first goal. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. Nice looking ball. ப்ரோ அவன் லிட்டரலா It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And he's made sure that's not getting through. Neymar. Can he get it through? Now it's Messi. He is through here. It's a foul, it's in the box, it's a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. This then to draw level. ப்ரோ எல்லாத்தையும் இந்த எடுக்கறான் நீங்க மூணு பெனால்டி ப்ரோ மூணு பெனால்டியும் தட்டலாம் ப்ரோ The change to both mindsets could be hugely telling now. He's chosen to go back. He's got no choice here. He had to go backwards. It's an inviting looking ball that. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And it's Neymar. He's going for goal! Now who's going to be first? Oh, he's been caught on it here. Referee's had a good look and given a corner. Neymar plays it short. Amiens are looking to go forward now. Vieira can so cleverly bypass the press. And that's another good win of the ball. Cantona. Paris Saint-Germain have run the changes already. They could, of course, make further alterations at half-time. Can he spark a counter here? Cantona, who's set up one goal so far. Iniesta. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He's a sharp little ball here. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. That has been cut short. No, that's been intercepted. Paris Saint-Germain truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Well,
time. Excellent interception. Now it's Ibrahimovic. Now, can they get him away? Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Crossed into the box. It's Griezmann! And he was there to get a vital touch. Griezmann really must be thinking what he has to do to score there. And it's Neymar. Looking to play him in. And this is Neymar. Cross deflected over the goal line for a corner. Bro, தூங்கணும் bro. Size really Heading matters, and it's time இல்லாம to ஸ்பீடு make it matter now. Il y aura 2 minutes de temps And he additionnel. whips it in. He's got tall. And kept out by 100 the power most ஒரு டிப் elastical ஷாட் save. வச்சா That's very, very good. எனக்கு You தெரியல can't ask இனியஸ்டா for much more than வளப்புறான் that. இல்ல தூக்கிடுங்க அதான் Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. ஓ பாசிபிலிட்டிஸே இல்ல ப்ரோ Bullet. Oh, ப்ரோ good read. ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல பாத்து போடுறது எந்த கணக்குல பா Cantona. And the referee brings the first half to a close. பால் It's கண்ட்ரோல் certainly simmered along nicely so Mobile la far. Just the கம்மியா one goal in it, and it's all still very much up for grabs. என்ன இ ஃபுட்பால் மொபைல் வர It's a சொன்னா dressing room இந்த that பிஎஸ் needs rousing ப்ரோ at தானே half-time because in truth they've not really been at it so far. இங்க என்ன If the கொடூரமா pep கொடுத்தாங்க talk அதனால works, என்ன பண்றதுன்னு we தெரியல may மண்டை see a குழம்பு very different side second half. We need to. Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro அடிச்சடியில 7, மண்டையெல்லாம் விட்டுறாச்சு So off we go once pour le more. remplacer, le numéro Paris 22, Saint-Germain can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Rummenigge. Neymar. டேய் தலைவா Big header. Off the post. அங்க இருக்கவே Header போட்டுருவோம் just off target. கரண் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க So ப்ரோ well there. பால் It's just a கண்ட்ரோல் shame about பண்ணியா the என்னையா accuracy. நைட்டு போதையில தள்ளு ப்ரோ பண்ணவே முடியல ப்ரோ And here's Ibrahimovic. It's anyone's ball now. Ibrahimovic really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was... And the shot! It's loose and there's a race for the ball. A collective sigh of relief from the defence. Well, let that be a lesson to them. If they don't stay focused all the time, they're going to be made to pay. Ibrahimovic. Terrific header! They've done it! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. It was wonderfully efficient. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Things starting to look very... And the shot! They've scored! It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye ஒரு கோல் accuracy. அடிக்க விட்டாங்கன்னா Dieter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. ப்ரோ அசால்ட்டா ப்ரோ We have got ourselves a game here. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. ஆமா 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 ப்ரோ அவர் லைவ் வருவேன் ப்ரோ In a அடிக்கிறது flash. நான் ஆபீஸ்ல Been இருந்தேன் intercepted. That was well played, well stopped. Noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening them down now. That's exactly what they need to keep doing. Carry பால on புடி plugging புடி away, and தாய் நீ eventually புடி you might just get that அப்படியே lead. மால்டின் என்ன இங்க பண்ணிட்டு இருக்க உனக்கு இங்கடா வேலை Again. You know, the interest value in this game might just take off from here. என்னடா அவன் இங்க கேண்டனா இருந்து இங்க வந்துட்டான் ஏடா இது மெஸ்ஸிக்கு மட்டும் 7 டிஃபெண்டர் ஓடியாறான் எப்படிடா அது Running there, but well back by the defence.
Well, I think it's good he எனக்குன்னா ஒரு took the ப்ராப்ளம் மட்டும் opportunity to run at that. It's a mighty effort. எப்படியா அவன் அங்கேருந்தே சொல்லிட்டான் It was a great header. The ப்ரோ invitation was கேன்டனா மேன் மார்க் irresistible and the பண்ணும் finish என்ன என்ன தவறுனா unearned. ஒன்றும் Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. பாட்டி ஊடிட்டான் And he has kicked it out somehow. முட்டி போட்டு மொட்டை Ruben is செடி offering a right smile there. Corner number 2 then. And he's there to clear it. Amiel ரெண்டு has பேர் the chance to டிஃபெண்டர் go ப்ரோ the other way. ரெண்டு பேர் டிஃபெண்டர் என்ன ப்ரோ ரைட் பேக் சரி அங்க 50 பேர் நின்னாங்க அவனுக்கு ஒருத்தனாச்சும் பால் எடுத்தாங்க It's run loose. Who's going to get there? Oh, what has happened here? In by Ibrahim. Up he goes! Oh, split-second reaction. Neymar clearly thought he had the beating of the keeper. Neymar charging forward, the ball at his feet. Paris Saint-Germain still have the cards to affect this game. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Tries to pass it through. Vieira gets a foot in here. Plenty of appeals, but the referee is not interested. And he's surging through. Mateus, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Good ball, good take. Messi. Oh, there's a probing ball. Thuram. It's Gullit. Played into space. Neymar going face to face with his great rival. And it's Pirlo. And this is Neymar. Well, momentarily the situation was perilous, but his alertness has saved the day. Well, what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. Pirlo aims beyond the defence. Cantona looks to get on the end of this. Mbappe. It's come to nothing. Gullit. And it's Pirlo. Mbappe. And he's well positioned here. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. They expected better, and so did he. Neymar, good purposeful running this. Ball's gone astray. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Pirlo. And that is it. The referee has seen enough. ப்ரோ கேன் Well, காலை that's a tough எப்படி one. நான் Losing is பிடிக்க never முடியும் good, பவுல் but this கொடுக்க one feels மாட்டேனா especially hard to பிடிச்சா take. Not a lot that went ப்ரோ பாஸ் glaringly பண்ணி wrong, அபு ப்ரோ but the result ஆடு is ப்ரோ one that ஃபார்வர்டு won't ஆடாத let நீ them suffer. பாஸ் பொசிஷன் எடு bro. Your final thoughts? சரண் ப்ரோ அந்த ஆள் ஆட விடுங்க கஷ்டம் இருக்காரு ஓகே டாட்டா போட் கேம் ப்ரோ கேம் பற்றி எனக்கு உண்மையாகவே புரியல ப்ரோ என்ன இலவுனே ஒரு நாள் நல்லா இருக்குது அடுத்த நாள் வந்து இவ்வளோ முரட்டு ஸ்கிரிப்டை போடுறானு பால பொசிஷனை எடுக்க முடியல ப்ரோ பொசிஷன் எடுக்கவே விட மாட்டானு கொடூரமாக வந்து விட்டுறானு ஒன் வீக் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ அவ்வளோதான் ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் ப்ரோ
நான் போகலன்னா அவ்வளோதான் ப்ரோ. லாஸ்ட் மேட்ச் கைஸ். மணி 2 ஆச்சா? வெயிட்டு சூப்பர். கேமுக்கு எப்படியும் ஒரு 50,000 செலவாயிருக்கும் ப்ரோ. 50லேருந்து 60 ரூபா செலவாயிருக்கும் மொத்தத்துக்கு. பிஎஸ் ஒரு 50, இது ஒரு 50, அப்புறம் செட்டப்லாம் சேர்த்து 50, ஒரு எப்படியும் கணக்கு பண்ணால் ஒரு 2 லட்சத்துக்கு வந்துடும். ஃபுட்பால் அக்கௌண்ட் மட்டும் ஆமாம் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, லாஸ்ட்டு பாய் இதுதான் கடைசி. இந்த மேட்ச் நான் வந்து வாழ்வா சாவாதான். 700 தொட முடியுமா இல்லை எத்தனையும் பழசுக்கே வந்துட முடியுமா? ஸ்ட்ரைக்கர் பாய் மண்டாகின்னெல்லாம் வெட்டிக்குது. ஸ்ட்ரைக்கர் பாய் எம்புட்டுறானா கொடூரமாக குத்துறானுங்க. ஸ்ட்ரைக்கர் மேட்ச் மேக்கிங் ஃபெயில் இருந்துச்சுடா. லாஸ்ட்டாக ஆடு நீ ஜோன்ஸ் ஐயா அடிக்கிற அடியில் மாறின அடியா அடிப்போம் பாய். தான் கடைசி ஆட்டம் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் வாழ்வோ சோ நாளைக்கு தான் மீட். எனக்கு தெரிஞ்சு 53 மேட்ச்ல எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படியும் ஒரு 50 மேட்ச் ஸ்கிரிப்ட் போட்டிருப்பானுங்க. மிச்சம் ஒரு மேட்ச் மட்டும், ஒரு 10 மேட்ச் மட்டும் தான் நான் இது பண்ணியிருக்கேன். கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் தலைவா கண்களுக்கு சொந்தமில்லை. தக்க 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 நின் தக்க 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 நின் தக்க 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 தக்கத்தின் தக்க தக்க தக்கத்தின் தக்க தக்க தக்கத்தின். இதுவே நாளைக்கு தான் போய்.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So it's away we go then. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of Gordon! Well, that was nice, but not quite the end product required. Oh, it was such a clever pass that பச்சை மஞ்சள் ரோஸ் flummoxed the தமிழ் defence, and பச்சை மஞ்சள் it ரோஸ் could well be தமிழ் revisited this. உலகத்தை ரசிக்க வந்த கட்டப்படி நான் தான் Batistuta. And it's Ronaldinho. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Casemiro. Messi. And this is Batistuta. Ronaldinho. Can he get it through? That has not gone well. Oh, there's a probing ball. Oh no, no circumventing this opponent. And it's Serginho. Maldini. It's Ronaldinho. Engages and forces him off the ball. Batistuta. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well seen, saw that coming. That's great. Great vision. Shot a goal! அவ்வளவுதான் And he was there to get a யாரு மேல vital touch. Rummenigge Under by really goal must be பாத்தீங்களா? thinking what he has to இல்லையா do to bro? score there. And we have our very first corner. He rises! It's run loose. Who's going to get there? That's good defending, very good defending. India have the chance to go the other way. And it's Batistuta. Iniesta. He's going to be disappointed with that. Now it's Batistuta. Schmeichel punts it upfield. Pullet. Neither of these two want to come off second best. That's good play. Pullet. That's a little off target. So we're still where we started right now. Now it's Gordon. Ambitious ball here. And it's been played through. It's a threatening ball. Iniesta. Vieira. Can he spark a counter here? Now it's Ronaldinho. And he welcomes it in. Oh, good take in a good area. And the shot! Messi. That's been cut out, well played. And it's Messi. Messi. McAllister. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Ronaldinho. ஓடுறான் விட்றான் விட்றான் Goal! Paris Saint-Germain! வாட்ட டைமிங் What மண்டை a பாய் sweeping move executed நண்பரே with யார் மண்டை ப்ரோ finesse. நம்மளால தெரிஞ்சவர் தான் If you want to be effective on the break, then யோ the கஜினி key element ஜோன்ஸ் is தெரிலையா element ப்ரோ of pace. இன்ஸ்டால That's what தெரியும் really rips defenses ஓ apart. And மறந்துச்சு it's ப்ரோ difficult to find an answer to சுத்தமாக it ஞாபகம் when it's இருக்கு applied like that. வேற. Paris Saint-Germain are in front now, the game's only goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Here's found the way. He's having a shot! ஏய் காணு தாயோடி Oh, denied brilliantly. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Paris Saint-Germain have their second corner now. Messi does really well to win the ball there.
And now a sudden chance to counter. தூக்கி விட்டுறிஞ்சாண்டா ப்ரோ தூக்கி Serginho. விட்டுறியா And here's Batistuta. And he's lost his man. And a chance! It's loose now and they were... Ronaldinho, of course, a dribbler of outlandish ability. The ball is bounced loose now. Paris Saint-Germain really should be happy to let this half run out now and go again second. Ronaldinho. Cleared without hesitation. ஆமா ஆமா ப்ரோ தெரிஞ்சவர் தான் And it's Gullit. Spread out to the left. And this... Gullit finds himself offside. Serginho is one whose deliveries we all know about. He steps in, and that's the end of that. And this is Gullit. Now it's Messi. He's found a way through. There's the shot! Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Can't look back on the first 45 minutes. Well, it's obvious, Peter, Bro, that in this team was set up Give me to another play on the bro. break. Job and their searching by opponents game, pretty much Raya. played right into their hands. So no wonder they've got their tails up at half-time. Paris Saint-Germain formula have the lead in Bro, a நீங்க வேற tight old game. என்ன Half-time, அது 1-0. இருட்டாயிச்சா And we are already promptly back underway. Paris Saint-Germain really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. And he shoots! Oh, the ball's run loose here. Hakimi herring after the ball here. Maldini. And this is Messi. And the finish! அவ்வளவுதான் Now he நீ wants to உன்னால get in ஊம்ப on கூட the act முடியாது here. நான் Well, என்ன the சொல்றேன் breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can பாய் stick at இல்ல this. இங்க கொஞ்சம் கேம் கொஞ்சம் பஞ்சாயத்து India are looking to go forward now. No way through. Nicely weighted ball. Real chance! எல்லாத்தையும் நான் திறக்க முடியும் Messi! From another planet! Sumptuous finish, an absolute joy! And there's the goal they've been looking for. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just போலே way too கெடுக்காத good, Peter. பேரு The keeper was பேரு never going to stop him. பேட்ரிக் வேரோட தம்பி எடுத்து So that's I two don't now know. without reply. அப்பதான் The அமைதியா turning of the அப்ப screw அப்ப comes to அமைதியா mind, இருக்கும். Peter. அவுட் They've got them where they want them. Vieira. Oh, that's a key interception. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. India are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Oh, it's a nice idea, but the chance! Iniesta. Quality ball. And Dyke does well to get it back. Now it's Batistuta. He's in a good position. Goes for a shot! He scored! ஓ பாய் To within one! Interesting! டெடிகேஷன் வீடியோ அப்போ பாய் மனசுல அதான் I'll அதான் be overly harsh on the defensive side of things here, Peter, but the build-up was so slick and executed with such quality, it made life just that bit too difficult for him. என்னடா அவை மாத்த மொட்டை வீடியோ டெடிகேஷன் வீடியோ நெஞ்சிலேருந்து குஞ்சு வரைக்கும் சிரிச்சிருச்சு ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் உண்மையாகவே அப்படி ப்ரோ நல்லா பண்ணிக்கிறது ப்ரோ
நல்ல முடிவு. ஓய் கடைசி வரைக்கும் இந்த டபுள் டவுன் பர்கர் வரல. ஏசியே பெருசு பண்ணிருக்காங்க. ஆனா ப்ரோ என்ன எங்க ஏரியாலாம் திறந்து கொடுத்துருவோம்னா எப்படின்னு தெரியல. Sostituzione di giocatori. Numero 8. Numero 21. India can now introduce the first of their substitutes. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Numero 7. Griezmann. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few months. Shoots! Oh, he's hit the bar! Once more against the woodwork! Their attempts, just the wrong outcome. I don't need to tell you he got underneath it, and there's only one place it can go. bro நானே அழுதுட்டு உட்கார்ந்திருக்கேன் bro. Nicely aimed pass. That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Haaland. That's really well cleared. Iniesta. Now that's well seen too. Deftly away. Please right card, bro. Kill it Shoy. And it's Serginho. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Played out to the right. Hullet. Now there's a fine ball. Takes a shot! In he goes again. It's a goal! என்ன நண்பரே 2 மணி கால் Some heroic goal. இல்ல இல்ல bro friend But even that couldn't save them this time. Yeah, his instinct Ismail told him that the phone keeper பண்ணா would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. Paris Saint-Germain take a 2-goal lead and are looking good for the win. Yeah, I can't think of a better time. And the shots! வெத்துட்டான்டா பாத்து கூதிய போட்டு உங்க ஏரியாக்குள்ள சென்னைக்கு அவரோ And he has outfoxed the keeper again. Peter, I can tell you that was nothing short of a cold-blooded execution. கண்டிப்பா ஒரு மீட் அப் அப்போ bro கண்டிப்பா bro Back into contention. போனாங்களா I think they have every chance of leveling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Looking to play him in. Looking for the run. He has a look up. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. இந்த பாஸே போடாதடா தம்பி ப்ளீஸ்டா Haaland. We've seen that early. ஏ பாஸ போட்டு வாழ்க்கையில முன்னே நினைக்கக்கூடாது பாஸ்லாம் மாத்திட்டே இருக்கணும் Just bludgeoned the way. I thought it was going to happen What then. the? How many more chances can they realistically expect now? And no, that is pretty much the end of that. Passing is crisp and sharp, and that's been intercepted. In with the challenge. ஏய் Casemiro. வாங்கடா Paris Saint-Germain close now to seeing this one through to the end. Rummenigge might just make this. Griezmann. Oh, good read. That was well played, well stopped. Lovely pass, but can he get there? And Hullet! ஒத்தாலக்கு ஒத்தா எப்படிடா Yeah, he was well placed to deal with that. எப்பறாம மிஸ் பண்றான் Paris எல்லாரும் Saint-Germain get their fourth corner. 4 added minutes on the board. And it's been shifted off it. Ronaldinho picks it up out wide. ரொனால்டினோ படுத்துட்டான் நான் வெடிச்சிட்டேன் Nesta kept aware.
And it is கருக்கல் தான் reclaimed easily. ஒண்ணுமே Added வள்ளியே time is கிடையாது. up, and there goes ஆனா the whistle. ஓப்பன் கோலா விடுறான்டா நம்ம Well, பாலர் that was good. குளித்தடிச்சு A இப்படி terrific பிடிக்கிறான். advertisement for அப்ப attacking எப்படினே football. எனக்கு Both தெரியல. ஏதோ sides ஜெயிச்சிட்டேங்க. glad to trade blows 14 ஷாட் to எடுத்தீங்க. set out always open. 14 ஷாட்ல அப்புறம் 60 லாஸ் எப்படி பிடிக்கிறானே தெரியல. பீட்டர் ஸ்கீம் வச்சு அவன் அவன் அந்த பீட்டர் ஸ்கீம் வச்சு மொரட்டா இருக்கான். அரபி லாங்குவேஜ் கேளுங்க. ஜி ஜி நன்றி 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 கைஸ். தேங்க்ஸ் நன்றி. 3.5 மணி நேரமும் லைவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு நல்லா போயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைவ். தெரியல கேமர் பாய் என்னாச்சு, எப்படி போகுது இப்போ சொல்லுங்க கேமர் பாய். சாரி சொல்லுங்க. லைட்டாக கொஞ்சம் பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு கொனாமிக்கு நமக்கும். 5 பேர் பார்க்குறேன் கைஸ். 5 people are watching. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். என்ன கேம் அது? எது ப்ரோ இது? ஃபார் கிரை பாய். ஃபார் கிரை என்னடா இதெல்லாம் இப்போ பெஸ்ட் நம்பர் டபுள் பிளேயர் விளாண்டி வச்சுருக்கேன். வருவார்னா இல்லை அபுபாய் கூட போட்டுருவேன் கேமு. தரமாக இருக்கும் கேம். அருமை. ரொம்ப நாள் அப்புறம் லைவ். ஆமாம் ஸ்டேக் நீங்கள் தான் வரதில்லை. உங்களுக்கு என்ன ப்ரோ வேலை? ஏன்னா என் லைவுக்கு வர நேரம்னு பார்த்து உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருக்கு. என்ன பண்ணுறது? நீங்களாம் போகலான்னு நீங்களாம் வந்தப்பயே ஆஃபீஸ் விட்டு வந்தோட்டே பேக்கெல்லாம் தூக்கி போட்டு உட்காடி நம்ம தாண்டா அப்படின்னு உட்காந்துருந்தேன். கேம் சவுண்ட் ஆஃப். ஐயோ ஆமாம் ப்ரோ காப்பிரைட் வந்துடுவோம். நல்ல வேலை. கேம் சவுண்ட் எப்படி இதில் உள்ளே போய் தான் ஆஃப் பண்ண முடியும். ஆமாம் மறந்துட்டேன். சரி மீண்டும் நாளை சந்திப்போமா கைஸ்? அபு ப்ரோ பாய். ஸ்டேக்கர் பாய். கேமர் பாய் அனைவருக்கும் பாய். அப்புறம் சரண் ப்ரோ அப்புறம் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா கைஸ் உங்களுக்கும் பாய். ஏஜெட் ப்ரோ யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா பாய். மீண்டும் நாளை மார்னிங் சந்திப்போம். சரியா? அப்படியே முடிக்கிறேன். பாய் நண்பர்களே. ஒரு கடை பரவாயில்ல ஸ்டேக்கர் ப்ரோ. அது எப்படி சொல்கிறது? பரவாயில்ல. அது வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது. போய் தான் ஆகணுன்றது ஃபேட்னா கண்டிப்பாக நம்ம போய் தான் ஆகணும். தட்டி விடுங்க பார்த்துப்போம். ஃப்ரீயாக இருக்கப்போ வாங்க பரவாயில்ல. என்ன